తత్తిన కిత్తిన తిత్తిన కిడతిన్న తత్తిన కిత్తిన తిత్తిన కిడతిన్న నిని పమ గమ పని మ పని నిసా నిని స స స స నిని రి 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 నిని గ గ గ మ రి గ స రి ని స పని స మ పని గ మ ప స గ మ స మ గ ప మ ని ప స ని రి స మ గ మ గ ని గ ని గ ని స రి స రి స ని స ని స ని ద ని ద ని ద ప ద ప ద ప మ స గ మ ప గ మ ప ని మ ప ని స గ ప మ ప గ స గ మ గ మ స గ మ ప మ గ ని స ని ద ప మ గ మ ప ని ద ప మ గ ని స ని 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 స స స స ని ని గ గ గ ని ని మ గ మ ప మ గ మ గ ని స గ గ గ ప ప ప ప గ గ గ ని 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 గ గ గ స స ని స గ ని స మ గ ని స ని స ని స ని స ని స ప ని ప ని ప ని ప ప ని స ని స ని స ని స ప ని ప ని ప ని ప ప గ మ గ మ గ మ గ మ స గ స గ స గ ని స గ మ గ మ గ మ గ మ స గ స గ స గ ని స ని స గ మ స గ మ ప గ మ ప ని ప ప ని స స గ మ ప గ మ ప ని ప ప ని స ప ని స స స స స స స స రి 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 స స స స స స స గ గ గ గ గ గ గ ని 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 గ గ గ గ గ గ రి 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 మ మ మ మ మ మ గ మ గ మ గ మ గ మ గ మ గ మ గ స గ మ ప శ్రీ తుంబుర నారద నాదామృతం స్వరరాగ రసభావ తాళాన్వితం థ్యాంక్ యూ. సోదరులు రామకృష్ణ గారికి, ఇతర నందమూరి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఈ సాయంత్రం ఇలా కలుస్తున్నందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాధవపెద్దికి నందమూరికి ఉన్నది అవినాభావ సంబంధం ఏంటంటే ఎం ఫర్ మాధవపెద్ది, ఎం పక్కనే ఎన్ ఉంటుంది, ఎన్ ఫర్ నందమూరి, అది మా అనుబంధం. నెక్స్ట్ పాడబోయే పాట అత్యద్భుతమైనటువంటి నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు, వాట్ నాట్, ఆల్ ఇన్ వన్ ఎన్టీ రామారావు గారు అత్యద్భుతంగా యాక్ట్ చేసిన సినిమాలోంచి ఒక పాట, ఒక దేశభక్తి గీతం. ఈ పాట ఎన్నేళ్ళైనా ఎవరు మర్చిపోలేని పాట. ఈ పాటని పాడటానికి మన భాగవతుల సింహ పాడతాడు ఈ పాట. అతనితో పాటు సాయి చరణ్, పవన్ గొంతు కలుపుతారు. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. నన్ను కన్న నా దేశం నమో నమామి, అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామి. మహామహుల కన్న తల్లి నా దేశం, మహోజ్వలిత చరిత గన్న భాగ్యోదయ దేశం నా దేశం. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. అదిగో ఛత్రపతి ధ్వజమెత్తిన ప్రజాపతి, మతోన్మాద శక్తులు చురకత్తులు ఝడిపిస్తే మానవతుల మాంగళ్యం మంట గలుపుతుంటే, ఆ క్షుద్ర రాజకీయానికి రుద్ర నేత్రుడై లేచి మాతృభూమి నుదిటిపై నెత్తుటి తిలకం దిద్దిన మహావీరుడు, సార్వభౌముడు.
అడుగో అవి భయంకరుడు ఖట్ట బ్రహ్మనా అది వీరపాండ్య వంశం కురసింహ గర్జన అడుగో అది భయంకరుడు కట్ట బ్రహ్మణ అది వీరపాండ్య వంశాంకుర సింహ గర్జన. ఒరేయ్ ఎందుకు కట్టాలి రాశిస్తూ నారు పోశావా నీరు పోశావా కోత కోశావా కుప్పనుచ్చావా? ఒరే తెల్ల కుక్క కష్టజీవుల ముష్టి మెతుకులు తిని బతికే నీకు శిస్తెందుకు కట్టాలిరా అని పెళ పెళ సంకెళ్ళు తెంచి స్వరాజ్య పోరాటమెంచి ఉరి కొయ్యల ఉప్పు పాలు తాగాడు కన్న భూమి ఒడిలోనే ఒదిగాడు. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. అదిగదిగో అదిగదిగో ఆకాశం పళ్ళున తెల్లారి వస్తున్నాడదిగో మన అగ్గి పిడుగు అల్లూరి. ఎవడు రానా భరత జాతిని కప్పమడిగిన తుచ్చుడు ఎవడు ఎవడా పొగరు పట్టిన తెల్ల దొరగాడెవ్వడు బ్రతుకు తెరువుకి దేశమొచ్చి బానిసలుగా మమ్మునెంచి కన్నులడిగే కొమ్ములొచ్చిన దమ్ములెవడికి వచ్చెరా? అడుగు జీవులు బక్కుమంటే ఉడుకు నెత్తురు ఉప్పెనైతే ఆ చంద్ర నిప్పుల గండ్ర గొడ్డలి పన్నుగలతని చూడరా. మన్నెందొరల్లూరిని చుట్టుముట్టి మంది మార్బల పెట్టి మరఫిరంగులెక్కు పెట్టి వంద గుళ్ళు ఒక్కసారి పేర్చితే వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం అన్నది ఆకాశం. ఆజాదు హిందూ ఫౌజు దళపతి నేతాజీ అఖండ భరత జాతి గన్న మరో శివాజీ సాయుధ సంగ్రామమే న్యాయమని స్వతంత్ర భారతావని తన స్వప్నమని ప్రతి మనిషి ఒక సైనికుడై ప్రాణార్పణ చెయ్యాలని హిందూ ఫౌజు జై హిందని నడిపాడు. గగన సిగల కెగసి కనుమరుగైపోయాడు. జోహార్ జోహార్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ జోహార్ జోహార్ సుభాష్ చంద్ర బోస్. గాంధీజీ కలలు కన్న స్వరాజ్యం సాధించే సమరంలో అమర జ్యోతులై వెలిగే ధృవతారలు కన్నది ఈ దేశం. చరితార్థుల కన్నది నా భారతదేశం నా దేశం. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏదో మొహమాటంగా తప్పలు కొట్టినట్టుగా ఉంది, పర్లేదు. నెక్స్ట్ సాంగ్ ఇంకొక దేశభక్తి గీతం. ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు, నా దగ్గర కూడా ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా వర్క్ చేసిన ఒక అత్యద్భుతమైన సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరకల్పనలో రోజా అతని మొట్టమొదటి సినిమాయే అతనికి అఖండమైన పేరు ప్రఖ్యాతి సంపాదించి పెట్టింది.
దాంట్లో రోజా సినిమాలో రాజశ్రీ గారు రాసిన ఆ పాటని సాయి చరణ్ అండ్ ఏమండి బాబు ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేయమన్నారు. సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. Thank you very much, Madhavapedi Suresh Garu and team. Ladies and gentlemen, family members, distinguished dignitaries, doctors, and all the huge family members of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. It gives us great pleasure to welcome all of you. We gather to celebrate a remarkable milestone, 25 years of hope, healing, and humanity. We began as a compassionate dream inspired by Srimati Basavatarakam Garu and brought to life by the visionary leadership of the legendary N.T. Ramarao Garu, has today evolved into one of India's most respected cancer care institutions. Ladies and gentlemen, we now play few testimonials of the brave survivors. May we have the video, please? బసవతారకం హాస్పిటల్లో బాబుకి క్యూర్ అయిందండి. సెకండ్ టైం కూడా వచ్చింది. అయినా కూడా చాలా బాగా చూస్తున్నారు డాక్టర్స్, బాగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు. సిస్టర్స్ అండ్ టీమ్ అంతా కూడా చాలా బాగా చూస్తున్నారు. బాలకృష్ణ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మై నేమ్ ఇస్ విశేష్ కిరణ్. నాకు లాస్ట్ 6 or 7 years బ్యాక్ ఇక్కడ గడ్డ రావడం జరిగింది. లైక్ అది క్యాన్సర్ గడ్డ. అంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు ఏ హాస్పిటల్స్ తెలియకుండా స్టార్టింగ్. సో అక్కడ వాళ్ళే ప్రొఫెసర్ ఇక్కడికి రండి, బసవతారకి వెళ్ళండి, అక్కడ మంచిగా చూస్తారండి. బసవతార అనేది ఇది ఒక అంటే ఇంకొక పునర్జన్మ లాంటిది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ చాలా మంది పూర్తికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ హాస్పిటల్ ని నడిపిస్తున్న చైర్మన్ గారు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. నమస్తే అండి. మా బాబు 2023 BMT బసవతారకం హాస్పిటల్లో చేయించాము. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ సామాన్యులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరతో తక్కువ ఖర్చుతో చేయించాము. అండ్ అక్కడ సిబ్బంది కానీ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అందరూ చాలా కోఆపరేటివ్ గా ఉండేవాళ్ళు. అండ్ హాస్పిటల్ చాలా హైజీనిక్ గా ఉండేదండి. అక్కడ ఉన్నా లేని అని తేడా లేకుండా అందరికి ఒకేలాగా చూసుకునే వాళ్ళు. వీరి ట్రీట్మెంట్ కి చేసిన వీరేంద్ర పాటిల్ సార్కి మొట్టమొదటిగా అందరికన్నా ముందు కృతజ్ఞతలు. నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలండి. మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయనగరం జిల్లా గరుడు మండలం. మేము బసవతారకం హాస్పిటల్లో అతి తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం చేసుకున్నాము. హాస్పిటల్ జబ్బులను అందరూ చక్కగా చూసుకున్నారు. హాస్పిటల్ చైర్మన్ గాయన పద్మభూషణ్ శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ వారికి ధన్యవాదములు. నందమూరి బాలకృష్ణ వారికి రుణపడి ఉంటాము. నా పేరు చిదంకరెడ్డి. క్యాన్సర్ రావడం 2006లో ఇక్కడ వచ్చినాక ట్రీట్మెంట్ బాగుంది. అందరూ బాగా ఇష్యూ చేసుకున్నారు. బసవతారకం హాస్పిటల్ ప్రపంచంలోనే నంబర్ హాస్పిటల్. రామారావు గారికి, చైర్మన్ బాలకృష్ణ గారికి, సిబ్బందికి, డాక్టర్స్ కి, ఎంప్లాయీస్ కి, వార్డ్ మెంబర్స్ ధన్యవాదాలు. నా పేరు గౌరీ. నేను 5 years ఉన్నప్పుడు నాకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిండే. బసవతారకం వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు. హాస్పిటల్ చైర్మన్ గారైన శ్రీ పద్మభూషణ్ శ్రీ బాలకృష్ణ గారి ధన్యవాదాలు. నేను 9 years నుంచి ఎసోఫేగస్ క్యాన్సర్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నాను. వచ్చిన తర్వాత నేను కోలుకున్నానండి. డాక్టర్ గారి బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాను. అంటే మాకు దేవుడైందండి. ఇక్కడ హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ కానీ నర్సింగ్ కానీ అందరూ చాలా బాగా చూస్తున్నారండి. హాస్పిటల్ వాళ్ళకి మా ధన్యవాదాలు. నా పేరు శ్రీచరణ్. నేను లుకేమియా నుంచి కోలుకొని 5 సంవత్సరాలు అయినది. బసవతారకం హాస్పిటల్లో అతి తక్కువకు వైద్యం చేస్తారు. జరుగుతున్న సమయంలో ఫండ్స్ ఇచ్చి మాకు సహాయం చేశారు. ఇక్కడ ఇతర వైద్యులు ఇంకా సిబ్బందులు చాలా చక్కగా చూసుకున్నారు. ఈ హాస్పిటల్కి చైర్మన్ అయిన శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదములు.
Ladies and gentlemen, behind every successful healthcare initiative, it's a collective effort of visionary leaders, dedicated healthcare professionals, committed partners, and organizations working together with a shared purpose. Today, as we just witnessed few of the testimonials of the cancer survivors, we also have some more people sharing their survival, and let's all put our attention towards the screen. నా పేరు స్వప్న. నాకు 6 years బ్యాక్ లెగ్కి బోన్ క్యాన్సర్ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ సార్ అయిన పిఏ జగన్ సార్ మా ఇంటికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు సార్ వచ్చేసి బాలకృష్ణ సార్తో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆపరేషన్ గురించి డాక్టర్స్తో కూడా మాట్లాడారు. నాకు ఈ ఆపరేషన్ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. ఇప్పుడు చాలా మంచిగా నడుస్తున్నాను, చాలా బాగున్నాను, చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను. కృష్ణమోహన్ సార్ ఏ ఫీజు లేకుండా కూడా నాకు ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా. ఇదన్నిటికీ కారణమైన నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, డాక్టర్ హరిత మేడం గారికి, డాక్టర్ కృష్ణమోహన్ గారికి, డాక్టర్ కోదండపాల్ సార్కి, చైర్మన్ గారికి నా ధన్యవాదాలు. నా పేరు రామాంజనేయ చౌదరి. 2016 ఫిబ్రవరి టైంలో నేను లుకేమియా డయాగ్నోస్ అయ్యాను. నేను మన బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో 2016 ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ వరకు 4 కీమోథెరపీ సెషన్స్ తీసుకున్నాను. నా యొక్క ట్రీట్మెంట్ అన్నది చాలా బాగా జరిగింది. మరి హాస్పిటల్ స్టాఫ్ కూడా నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు. డాక్టర్ పవన్ కుమార్ గారు ప్రతిరోజు వచ్చి ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి చాలా ఎంతో పేషెన్స్తో నన్ను అడిగేవారు. పద్మభూషణ్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు కూడా నిన్న ఒకసారి కలవడానికి వచ్చారన్నమాట. ఆ సమయంలో ఆయన నాతో ఎంతో ఆప్యాయతతో, ఎంతో ప్రేమతో ఆయన నాతో మాట్లాడారు. ఆయన ఒకటే చెప్పారు, అంతా బాగానే ఉంటుంది, హుషారుగా ఉండు అని చెప్పి ఎంతో ఆత్మీయతతో మాట్లాడారు. నాకు హాస్పిటల్లో వచ్చేటప్పటికి ఎంతో తక్కువ ఖర్చుతో నా ట్రీట్మెంట్ చేయించినందుకు హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి, నన్ను బాగా చూసుకున్న హాస్పిటల్ సిబ్బందికి, అలాగే హాస్పిటల్ యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పద్మభూషణ్ శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. నా పేరు రక్షణ. నేను బ్లడ్ క్యాన్సర్ కోల్పోయిన 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నా ట్రీట్మెంట్ అయ్యేటచ్చు నా స్తోతకు నించున్నా కానీ బసవతారకం హాస్పిటల్ చేసిన సాయం వల్ల నేను కోలుకున్నాను. అందుకోసం బసవతారకం హాస్పిటల్కి నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. బసవతారకం హాస్పిటల్లో అతి తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం చేయించుకున్నాను. ఇక్కడ వైద్యులు, ఇతర సిబ్బంది నన్ను చక్కగా చూసుకున్నారు. హాస్పిటల్ చైర్మన్ గారైన పద్మభూషణ్ శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు. Ladies and gentlemen, every cancer survivor carries a story of courage, resilience, and hope. Behind every diagnosis is a battle fought with immense strength, determination, and the unwavering support of their loved ones. Can we all put our hands together and be a part of this huge celebration today? Thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great honor to now invite Dr. Poluvarapu Raghavarao Garu, Senior Trust Board Member. May we request you to please join us on the dais and share your experience with Basavatarakam Hospital and Cancer Institute. May I request Dr. Raghavarao Garu to kindly join us on the dais. Thank you very much. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for the eminent personality sharing his journey. Respected
Chairman of the board, Dr. Balakrishna Garu, and respected board of trustees of Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, and respected people attending this meeting. I'm happy to and privileged to participate in this 25th celebration of Basavatarakam Indo-American Cancer Institute, and my involvement is 27 years. We left Dr. Tulasi Polavarapu, is my wife, gynecologist, and we left to America 40 years ago, and she has a lot of interest in treating the endometrial cancers and ovarian cancer, gynecological cancers especially. Whenever Ramarao Garu comes to New York City, we used to meet and show an interest to develop the cancer care in Andhra Pradesh at that time. And Ramarao Garu brought Basavatarakam Garu to cancer treatment in 1988, and we met him at that time. And 1989, he laid the foundation stone of cancer hospital in Banjara Hills, and somehow, some reasons, we don't know, it did not start. At that time, in 1998, Dr. Kodala Sivaprasad Garu, chairman of the board at that time, and met Dr. Tulasi Polavarapu, can you help us to start the cancer care in the name of Basavatarakam Cancer Hospital? She is very much interested and she wants to help the organization, and she found Indo-American Cancer Organization in 1998, before we start the hospital in 2000. And she collected funds, fundraising dinners, about 10 fundraising dinners. She donated that money to the start the hospital. At that time, Venkateswar Garu also one of the board chairperson, and he is holding the site, Banjara Hill site, for last 10 years between 1989 and 1998. Then year 2000, June 22nd, hospital was opened by the Vajpayee at that time, Prime Minister. From that time, it is taking off very good. I feel, I'm glad that I'm very Ascent institution successfully completed 25 years and celebrating Jubilee function. Now, you know, Silver Jubilee and Golden Jubilee is like at all just milestones of the institute, and the hospital mark out association commemorate the day out, recall the events best to revive our resolve and cause of the stood for. Most importantly, second part of the institution, Dr. and Balakrishna Garu
took care of last 15 years, and he is a person always stood for the rock and backbone extended, ready to support in the growth of the institution. That is none else, it is Nandamuri Balakrishna Garu. Despite having heavy cinematic schedules, deeply engrossed in political obligations of MLA, person busy and dawn to dusk, worried mutual interests and obligations and their network besides and personal obligation. Balakrishna Garu made an immense contribution in the time, money and efforts development of Basavatarakam Cancer Institute. If it is not for him, this institution would not be seen that we are looking today. I deeply gratitude and regard to all hard work. I had sincerely thank him from the bottom of my heart and contribution to all these years. Thank you, Balakrishna Garu. The institution is in your good hands and guidance. May God bless you with all vigor and strength and resources. With the passage of time, support, sincere efforts done, all this institution grew from strength and shaping into world-class cancer care institution, center of higher learning and grew association and fashion. It would be right for me to mention that Indo-American Cancer Organization is the first donate mobile cancer van to this hospital for screening of the patients from America for the cancer care. And certainly I have a strong record of providing cancer treatment of patients, saved valuable human lives, not only from fear, hunger, areas of Andhra Pradesh and Palasa, also for the made every loop and corner of the entire country have great movement of the heart and review this. Many of my colleagues have already enlightened statistics on the achievements of the institution in the future of many ambitious plans, explosion and diversification of cancer patients. I look forward to happy Government of Andhra Pradesh had allotted and foundation stone laid by the Basavatarakam Cancer Institute at Amaravati. This will greatly help not only have extended geographical coverage, but also able to help more number of patients, avoiding transport to them. For the information, still now from the coastal districts of Andhra Pradesh, 60% of the patients coming from the Andhra Pradesh to get the cancer care because of the name brand of Basavatarakam Cancer Institute. And I'm happy to tell you this institute is growing bigger and bigger, help the poorer, needed community to affordable cost. And thank you very much giving me this time and share my views about the hospital. May God bless everyone. Thank you. Thank you very much, Raghav Rao Garu. Ladies and gentlemen, it's our humble welcome to the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, Sri Satyakumar Yadav Garu. Very good evening, sir. Ladies and gentlemen, the world-renowned oncologist who personally treated Srimati Basavatarakam Garu during her battle with cancer in the United States. Her vision for cancer hospital in India was born under his care, and he has been
with this institution from the very beginning, even before its foundation stone was laid. Today, he continues to serve as a professor and executive vice chairman of radiation oncology at New York, world's most prestigious centers. A pioneer in radiation oncology, a healer of countless women and families, and a recipient of India's highest civilian honors, Padma Shri, Dr. Nori Dattatreyudu. It's an honor, in fact, for your guidance and a guiding light for Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital. Ladies and gentlemen, it's a privilege now to hear his words. Can we play the video, please? Good evening, everyone. My name is Dr. Nori from New York, and I would like to take this opportunity to welcome you all today to this very important milestone of the hospital at 25th anniversary. My special welcome to all the distinguished guests and Sri N. Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, and Sri M. Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, and Sri K. Ram Mohan Naidu Garu, Union Minister of Civil Aviation, Sri P. Chandrasekhar Garu, Honorable Minister of State in the Ministry of Communication and Rural Development, Srimati Anupriya Patel Garu, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, Sri Damodar Rajanarasimhan Garu, Minister, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Telangana, and Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh. I would like to extend my welcome to all of you, sir. I'm giving this television short interview to express my congratulations on the momentous milestone of 25th anniversary celebration of Basavatarakam Indo-American Cancer Institute on June 22nd, 2026. As one of the founding members of this organization, this hospital, and Mrs. Basavatarakam Gari, physician in New York, when she came for treatment to my hospital, this Basavatarakam Indo-American Cancer Institute holds a profoundly special place in my heart. Watching it grow over the last quarter of a century into a premier institution delivering world-class cancer care to millions has been one of my most rewarding journeys of my life. I was eagerly looking forward to joining the distinguished guests, my esteemed colleagues, and the entire community to celebrate this Silver Jubilee celebration. However, due to an unavoidable and simultaneous commitment of national significance, I am required to be in New Delhi during this exact time to receive the Padma Bhushan Award at the Rashtrapati Bhavan. While I miss the celebrations in Hyderabad, my heart and spirit are entirely with the celebration here. I remain deeply committed to our shared vision to advance cancer care, expand prevention roadmaps, and support the grassroots fight against the disease in all our states in India. I wish the anniversary event a grand success and extend my heartfelt congratulations to the Board of Trustees, to the Managing Trustee, Honorable Balakrishna Garu, and the clinical and administrative leadership and the entire staff of our institution. Thank you for your understanding, your continued support, and your leadership. Congratulations one more time. Thank you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, that was Padma Shri Dr. Nori Dattatreyudu Garu and a senior trust board member. Thank you very much. We also recognize the presence of Honorable Minister Sri Pemmasani Chandrasekhar Garu. Warm welcome to you, sir. It gives us great pleasure to also welcome the film fraternity, Sri Boyapati Srinu Garu, Sri Anil Ravipudi Garu, Sri Gopichand Malineni Garu, Sri Bobby Garu, Sri Koratala Shiva Garu, producers Sudhakar Cherukuri Garu, Kilaru Satish Garu,
And we also take the pleasure to welcome Gautami Madam Garu and Pullali Gopichand Garu. Thank you very much for joining us, ladies and gentlemen. Behind every successful healthcare initiative is a collective effort of visionary leaders, dedicated healthcare professionals, committed partners, and organizations working together with a shared purpose. The stories we are about to hear reflect the power of collaboration, compassion, and commitment. These voices remind us that meaningful change is never the work of one individual, but the result of many hearts and minds coming together to make a difference. Ladies and gentlemen, please turn your attention to the screen for the Voices of Impact, a special presentation featuring our valued partners. I am A. Sivaram Prasad, Managing Director of Credo Life Sciences. We are one of the largest manufacturers of pellets and free formulations for international markets. We are happy to be associated with Basavatarakam Cancer Center, to be associated through our CSR activities, and we are happy to know that through our CSR funding, one underprivileged patient has undergone robotic surgery and happily recovered. We are honored to be associated with the institute on the occasion of their 25 years of service in the cancer care sector. My name is Vamsi. I'm the director at Credo Life Sciences. Cancer అనేది ఏంటంటే any disease is affected for a single person, but cancer affects an entire family. So ఎన్టీఆర్ గారు క్వాలిటీ మెడిసిన్ అట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ ఫర్ కామన్ మ్యాన్ ఆ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిన హాస్పిటల్ని బాలకృష్ణ గారు 25 yearsగా డెడికేషన్, కమిట్మెంట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. ఆ ఎఫర్ట్స్కి మా చిన్న కంట్రిబ్యూషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేసినందుకు మాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది, అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు డూ ఇట్. కంగ్రాచులేషన్ టు Basavatarakam for completion of 25 years, and may they take it to 100 years, the next generation also. So good morning. So we are here at Federal Bank. We are here for the last 51 years here in Hyderabad. We are a bank that believes in digital at the core and human at the fore. So we are really privileged and happy to be have partnered with Basavatarakam, that stands for patients first, especially the underprivileged cancer patients. So it has been our motto all these days to help the poor and needy, and it's again we are really honored to that effect to be an active partner of Basavatarakam. So I wish all the very best to Basavatarakam on their future, and of course it's the year that they complete their 25 years of their service to the humanity. I should say all the very best. Thank you. Good afternoon. First of all, I will like to congratulate Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital for helping the society in cancer care, and I will like to place my sincere gratitude to all the doctors and healthcare personnel of the hospital. It is indeed our privilege to partner with Basavatarakam Indo-American Hospital in strengthening cancer care services. Healthcare is a key focus area of Indian Oil CSR program, and we remain committed to supporting institutions that deliver quality healthcare underserved communities. Early and accurate diagnosis is critical in the fight against cancer. This equipment will support timely detection, improve clinical outcomes, and better treatment planning. Under its CSR initiative during 23-24, Indian Oil provided 54 lakh support for procurement of advanced endoscopy instrument, cancer diagnostic capabilities. Indian is proud to contribute to this noble cause. Thank you. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని బసవతారకం హాస్పిటల్ చాలామంది పేదలకి ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా అందించడం ద్వారా చాలా పేద కుటుంబాలకి అండగా నిలబడ్డది. వారికి 25 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసిన ఈ తరుణంలో ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. Thank you very much, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to invite a senior consultant and head of the department, Dr. Sendil J. Rajappa Garu, to please come up onto the stage and share a brief experience today. Thank you very much.
everybody. Respected Chairman, members of the Board of Trustees, distinguished guests, and my dear friends, today is a moment of immense pride, gratitude, and reflection as we celebrate 25 years of the visionary dream of our beloved founder, the late Sri Nandamuri Taraka Rama Rao Garu. His vision was very simple, but yet very profound, which was to ensure that every cancer patient, irrespective of social or economic status, would have access to quality cancer care delivered with compassion and dignity. I've been privileged to be a part of this extraordinary journey from a humble beginning with just over 100 beds to it becoming one of the largest centers in this country with more than 700 beds now. It's been a very rewarding and enriching experience to be a part of a team that embodies these values and ideals of this hospital, which is clinical excellence, compassion, teamwork, and unwavering commitment to patients. As the hospital has grown, we have all grown with it. Yet, when I reflect on these years, the most meaningful memories that we have are not of buildings, technology, or numbers. They are of people. The grateful smile on the face of a patient who throughout treatment was beyond their reach. The relief in a family's eye when hopes return. The moments remind us of why this institution exists. As we celebrate the achievements of the last 25 years, the question before us is what not we have achieved, but what we must achieve in the next 25 years. We must continue to expand access, advance research, embrace innovation, train the next generation of oncologists, and most importantly, ensure that every patient who comes to us receives the highest standard of care with compassion. The Trust Board, under the dynamic leadership of Sri Nandamuri Balakrishna Garu, have been extraordinarily supportive of every initiative that we have taken, standing by us during troubled times, responding promptly to all the challenges, and enabling growth at every stage. Finally, I consider it a profound privilege and honor to have treated thousands of patients over these years. The truth is that they who have given me this privilege and opportunity to be a part of their difficult journey. They have given us the opportunity to serve, to learn, and to grow. As we look forward to the future, let us recommit ourselves to the vision that started it all, a vision of excellence, compassion, and service. In the first 20 years have been remarkable. I am confident that the next 25 years will be transformational. Thank you, and congratulations to everyone who has been a part of this incredible journey. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. I also like the pleasure to invite Dr. T. Subramanyeshwar Rao Garu, Medical Director and Head of the Department Surgical Oncology, to please come up onto the dais and share a few experiences. Good to see you all jubilant on the Jubilee Day, the Silver Jubilee of the Foundation Day celebrations. We reminisce the memories and nostalgia of 25 years of journey of this great institution which has been responsible for the birth of so many oncologists who have spanned all over the world and rebirth of thousands of patients. Any celebration of significance precedes great vision, missionary zeal, hard work, and selflessness. We need to remember the past if we want to dream about a great future for all of us. Srimati Basavatarakam is the center of all that has happened in the past 25 years and is primarily responsible for the creation of this family called the Basavatarakam family, which includes each one of us. She was a lady who was an example of resilience,
endurance, and kindness. She had a vision for others, even in severe personal adversity. We also need to remember how the legend Entramarao Garu reacted and resonated to her request and set the ball rolling. Need to acknowledge the role of Sri Venkateswarlu Garu of Kakatiya Cements, Kodal Shivaprasad Rao Garu, Polavaram Tulsi Devi Garu, Murthy Garu, Kakara Subbarao Garu, and G. Pullareddy Garu in initiating the difficult task of building this hospital. They are not with us now, but their spirit continues to inspire us on an everyday basis. And then we shouldn't forget the role played by Sri Krishnan Raj Garu, Nama Nageshwara Garu, Modi Garu, who have been a part of the board during the course of its development. Then the board led by Sri Nandamuri Balakrishna Garu, the dynamic chairman, with Dr. Polavaram Raghavarao Garu, Dasarath Ramreddy Garu, Nori Dattatreya Garu, JSR Prasad Garu, Bharat Matkumilli, and Nara Brahmani Garu, is primarily responsible for the extremely congenial atmosphere that prevails in the institute and all the good work that happens. I truly feel privileged to be heading the team of medical professionals in this great institute, a team filled with honest, committed and hardworking individuals who are all convinced that good cancer care is the right of every patient, and delivering that remains our only responsibility. Friends, we have come this far, we have a long way to go. The expectations of the society, the governments, patients, and their families have been escalating by the day. On behalf of the medical community in the hospital, I would promise you all that we would never disappoint you all and continue to work relentlessly in this fight against this dreadful disease called cancer. Thank you very much. Enjoy the day. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, an acclaimed actress, an inspiration and a symbol of courage. She touched countless lives through her artistry and her remarkable journey as a cancer survivor. Please join me in welcoming the graceful and inspiring Madam Gautami Garu to please come up onto the dais and say a few words. Respected Chairman, our beloved Balakrishna Garu, Board of Trustees, every single doctor, member of faculty, administration, management, and I would definitely say including administration and housekeeping, I salute every one of you at Basavatarakam Hospital today on this memorable occasion. నేను ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం ఒకటేనండి. క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఘోరమైన జబ్బు, దీంట్లో అసలు డౌటే లేదు. బట్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బీ అ ఫుల్ స్టాప్ టు యువర్ లైఫ్. అండ్ అనడం చాలా ఈజీ, కానీ ఈ మెసేజ్ ప్రజల దాకా తీసుకెళ్ళడం, పేషెంట్స్కి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం, వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ దాకా తీసుకురావడం, and once you have them in the hospital for treatment, to make them go through the treatment with their spirits up and with their courage unflagging is a huge achievement. And every time a cancer patient is cured or is given more time to live, it's very simple. A family has been saved.
So for the selfless and remarkably committed service that everybody at Basavatarakam has been doing for the last 25 years, I salute you. And I would like to say that I have done my best to reach out to people. కనిపించిన వాళ్ళందరినీ పిలిచి చెప్పడం అనేది మన ధర్మం. Basavatarakam has a very, very active awareness program. And I look forward to this reaching out to more people, especially at grassroots level, because cancer today is truly the unspoken, unacknowledged, silent killer pandemic. I would like to say again, thank you to everyone here. Thank you for having me here. I salute all of you as warriors in this fight against cancer. And I wish for you good health and God's blessings, that your work might continue for many, many more years to come. Thank you again. Ladies and gentlemen, in a short while from now, Chairman, Basavatarakam Indo-American Cancer Institute and Research Center, Shri Nandamuri Balakrishna Garu, will be joining us, along with the Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Srimati Anupriya Patel Garu, in a short while from now. "25 years ago, a visionary dream took shape, one that would go on to transform countless lives, offers hope where there was despair, and redefine cancer care for generations. Over the past quarter century, Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute has stood as a beacon of excellence, compassion, innovation, and service. From pioneering treatments and world-class care to touching the lives of thousands of patients and families, its journey has been nothing short of extraordinary. Ladies and gentlemen, an audio visual on the 25 years achievement and the future vision. AV, please. Unveiling the Silver Jubilee pylon. This is our Silver Jubilee year, the culmination of 25 years of unwavering excellence. We stand before the Silver Jubilee pylon, a monumental structure that rises not just as stone and steel, but as a towering testament to the sacred promise we made to humanity a quarter century ago. Free cancer screening camps in Silver Jubilee year. In this landmark year, we intensified our prevention mission by organizing more than 250 free cancer screening camps, reaching over 45,000 citizens, 25,000 women. గత 25 సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది పేద ప్రజలకు నాణ్యమైన క్యాన్సర్ చికిత్స సేవలు అందిస్తున్నందుకు నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. On December 19, 2025, history was written as 218,675 students stood as one to take the cancer preventive pledge. On January 26, 2026, we witnessed a victory over silence as laryngectomy survivors sang our national anthem with voices of pure resilience. And on February 4th, 2026, 10,000 hearts united to form a human awareness ribbon, a living symbol of our solidarity against cancer. Innovation and technology. Innovation is the heartbeat of our 25th year. We pushed the limits of precision with the advanced Da Vinci X robotic surgical system and the Halcyon with Hypersight, the first of its kind in South India. We serve as a dedicated hub for continuing medical education, CME programs, Silver Jubilee milestone, 30+ national and international CME programs uniting 5,000+ medical minds.
On World Cancer Day, February 4th, 2026, our chairman launched the Cancer Risk Assessment web app, placing the power of early detection and prevention directly into the hands of the people. Our vision is guided by our chairman, Padma Bhushan, Shri Nandamuri Balakrishna Garu. This hospital is the fulfillment of my mother's wishes and my father's determination to help the poor. From common man to international patients, everyone is given the same world-class cancer treatment. In 2025, he was honored with the Padma Bhushan. Padma Bhushan, Shri Nandamuri Balakrishna, Kala Film Abhinay. And the NTR National Award, followed by the Lifetime Achievement Award at the 2026 International Film Festival of Delhi honors that celebrate his extraordinary fusion of artistry, leadership, and pure-hearted philanthropy. The best is yet to come. With our upcoming 1,000-bed comprehensive cancer hospital in Amaravati, we are expanding our reach, ensuring that distance is never a barrier to life-saving care. We march forward with the same founding ethos, proving every day that cancer care is not just medicine, it is humanity. "25 years of achievement and future vision." Thank you very much, ladies and gentlemen. And our next guest is a shining example of talent, determination, resilience, a celebrated actress, singer, and a performer. She has won hearts across the country with her remarkable work and vibrant spirit. Beyond her achievements in the world of cinema, her courageous journey as a cancer survivor has inspired countless individuals facing adversity. wait for them to sit down? Yeah, yeah.
Balkrishna Garu, with your permission, I'm continuing. Since I'm already here, very warm welcome to you, and also to you, Anupriya ma'am. Hearty welcome. So as I was saying, well, I must take this moment to celebrate the man of the hour, because Balkrishna Garu is the pillar behind making sure that this institution is able to hone the success that it has honed until now, carry on its legacy, and also create a mark, therefore completing 25 successful years. So congratulations to you, sir, and thank you. As a survivor, as someone who's still between her fight, I really want to extend my deepest gratitude for your continuous and continued endeavor in this cause, at least for this cause. Thank you so much. So I was actually saying that I was in Hyderabad. I was working in the Telugu industry when I was diagnosed with my cancer, and there were a lot of wrong, false news that I was diagnosed with breast cancer. But the truth is, I have an aggressive type of blood cancer, which is Hodgkin's lymphoma, which is otherwise very, very easily curable. I think up to 85% success rate in just the initial 6 months of chemotherapy. But there is a possibility of you being diagnosed with refractory diseases, refractory Hodgkin's lymphoma, and that is the kind that I have, which is probably 15% of people who are diagnosed with Hodgkin's have this kind of cancer. So I'm going to cut my long story very short, okay, because I don't want to get into the tail of it. It so happened that in 2014, and this was after I had finished my journey with I think all the chemotherapies that were available for Hodgkin's disease, and radiation, and a bone marrow transplant, and all of this, I think still more. Shri Kakatiya Venkateshwarlu Garu, and a moment of believers who placed humanity above profit. On 22nd June 2000, the foundation decade inaugurated by the late Shri Atal Bihari Vajpayee Garu, Prime Minister of India, in the presence of Shri Chandrababu Naidu Garu. What followed was a decade of relentless building, not just brick by brick, but life by life. From a modest 120 beds, it grew into a premier cancer referral center anchored by India's finest surgical oncology, medical oncology, radiation oncology, onco-anesthesiology, laboratory medicine, radiology and imaging, nuclear medicine, internal medicine and critical care. Every department working as one heartbeat. In 2003, the Indo-American School of Nursing opened its doors, shaping a new generation of caregivers. That same year, AdLife brought naturopathy, yoga and holistic healing together, because true healing restores the whole person, not just the body. In 2005, the Sir Dorabji Tata Trust's generous gift of 7.5 crore rupees gave birth to a modest 4-bed bone marrow transplant unit, the quiet seed of what would grow into the most accomplished BMT program in the Telugu states. Doctors, nurses, technicians, together they became the true heartbeat of this hospital, blending clinical precision with human warmth. A decade that earned trust, built credibility, and made Basavatarakam the beacon of hope for South India. From 2010, expansion and breakthroughs under the visionary leadership of Chairman Shri Nandamuri Balakrishna Garu, the hospital grew into a 650-bed sanctuary of hope, extending life-saving care to lakhs of families through Arogyasri and PMJAY, because no one's life should ever depend on their wealth. Today, this hospital stands at the global frontier of medicine, performing 35 to 40 complex surgeries every day. The 4-bed unit has now upgraded to a world-class 16-bed unit and crossed 700 bone marrow transplants, pioneering the region's first CAR T-cell therapy for advanced blood cancers, and its radiation oncology department, among the largest in Asia, treats up to 500 patients daily, the highest volume in South India.
Recognized globally as a reference training center by Electa and partnered with IIT Hyderabad and Osmania University, this institution has carried hope far beyond its walls, organizing over 1,450 free screening camps and reaching more than 2.7 lakh citizens, with mobile screening units carrying diagnostic precision into the remotest villages. Recognized by Niti Aayog as India's best private non-profit trust hospital, accredited by NABH and NABL, the only ESMO designated center in Telangana and Andhra Pradesh. Ranked among the nation's elite by Outlook, The Week and CNBC TV 18, and honored as a great place to work for 2 consecutive years. But the true measure of this legacy is written in human lives. Over 3.75 lakh patients, nearly 1.2 lakh surgeries, around 6 lakh chemotherapy sessions given with compassion and strength, more than 22 lakh radiotherapy fractions delivered, one fierce battle at a time. These are not cold statistics. They are mothers restored to their children, fathers who lived to walk their daughters to their weddings, and the triumphant ring of a child's no more chemo bell, 25 years. One promise unbroken. And as the dawn of the silver jubilee breaks, the next chapter begins. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are just awaiting the arrival of Honorable Chief Minister in a short while from now. Before that, an internationally acclaimed Kuchipudi exponent, scholar and recipient of Andhra Pradesh State Kalaratna Award, Dr. P. Ramadevi Garu, is a true inspiration both on and off the stage. After successful overcoming of cancer with treatment at Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Center, she returned to performing within just 4 months of surgery. Her journey is a powerful testament to resilience, determination, and the compassionate care that transforms lives. Today, let's all witness her classical performance along with her disciples. Please put your hands together for Dr. P. Ramadevi Garu. देवदेवं भजे दिव्य प्रभावम् Tam tataka dhiku taka dhim tataka dhiku taka raka rakita tam tataka dhiku taka dhim tataka dhiku taka tam tataka jhannu taka dhim tataka jhannu taka da dhita dhita kita taka darigita dum da dhita dhita kita taka darigita dum da dhita dhita kita taka darigita dum
taka dhiku taka dari ta jhanu dari ta taka dhiku kida taka dari kida dum taka dhiku taka dari ta jhanu dari ta taka dhiku kida taka dari kida dum ta dhik dari ta jhanu taka dhiku kida taka dari kida dum taka dhik dari ta jhanu taka dhiku kida taka dari kida dum ta dhik dari ta jhanu taka dhik dari ta jhanu taka dhiku kida taka dari kida dum taka dhiku kida taka dari kida dum kida taka dari kida dum పంకజాసన వినుత పరమనారాయణం శంకరార్చిత జనక చాపదళనం చాపదళనం Dr. Rama Devi Garu and her disciples, a huge round of applause. Madam, may I request you to please remain on stage, please? On this very special occasion, we request you to say a few words of your journey. మొట్టమొదటిగా బాలకృష్ణ గారికి నా శతకోటి వందనాలు. ఆ తర్వాత నాకు పునర్జన్మనిచ్చినటువంటి డాక్టర్ సెంథిల్ గారికి, డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారికి, హాస్పిటల్లోని ప్రతి స్టాఫ్కి తల వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకి రోగం రావటం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ రోగాన్ని ట్రీట్ చేసే అట్మాస్ఫియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఇంట్లో కానీ హాస్పిటల్లో కానీ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సెంథిల్ గారి ఆ నవ్వు మొహంతో అసలు ఓ ఇంతేనా అని అనిపించింది.
సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర గారు సర్జరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సీరియస్గా ఉన్నా కూడా ఆయన ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్, నువ్వు చాలా తొందరగా రికవర్ అవుతారు, నాకు నమ్మకం అమ్మ అన్నారు ఆయన. ఆ నమ్మకం 3 నెలల్లో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఎట్ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి. I have undergone all the chemo, 25 radiations, 5 chemos. I suffered like everybody. But the confidence the doctors and the hospital and my family has given, and ఇంత మంచి హాస్పిటల్ని సజెస్ట్ చేసిన మా వారి ప్రసన్న కుమార్ ఫ్రెండ్ చాముండేశ్వరనాథ్ గారికి నేను ఇంకా 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 ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను. సార్, మీ నాన్నగారు అమ్మగారి కోసం అని చెప్పి ఈ హాస్పిటల్ పెట్టినా దాన్ని మీరు అమ్మాయి బ్రాహ్మణి కలిసి దాన్ని ఎంతో ఇదిగా తీసుకెళ్తున్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి నా ఆయుష్ కూడా మీకు పోసి ఈ హాస్పిటల్ ఇంకా ఎంతోమందికి ఈ క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడే ఒక అవకాశం మీరు ఇంకా ఇంకా ఎన్నో నిండు 100 ఏళ్ళు చల్లగా ఆరోగ్యంతో బతకాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మళ్ళీ నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వటం నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Madam Ramadevi Garu also went through a knee surgery very recently, and look at her power and grit coming back and performing for us. A huge round of applause and more power to you, Madam Ramadevi Garu. Ladies and gentlemen, on that note, with a huge honor, we present to you a special documentary of the hospital. May we have the AV, please? Cancer is a situation where cells in any organ is multiplying uncontrolled. ఒక 20 రోజుల కంటే ఎక్కువ బతకడం బాబు అని చెప్పారంట. భయం వేసింది ఆ టైంలో. దాని తర్వాత మా హస్బెండ్ పెళ్ళిగా నాకు చెప్పారు. అవుట్ ఆఫ్ వరల్డ్ అయిపోయింది నాకు ఆ క్యాన్సర్ అనే వర్డే అలా అయిపోయింది. వాగ్రత సంపృక్తం వాగ్రత ప్రతిపతే జగత పితర వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం. నా గాయత్ర పరమంతర నమ తు పరిదేవత నా హరే పరతస్త్రాత నానృతాత్ పాతకం పరం యస్మాత్ పార్థివతయ ప్రాదుర్భూతన భగతి గురుణ సంతున మాంసే సహస్రం తస్మై సర్వజ్ఞమూర్తే పిత్రే. 25 years ago, we made a promise to offer world-class cancer care to everyone, irrespective of their background. My mother, Srimati Basavatarakam, she died of cancer. The pain which has undergone during the treatment, so that's the reason which father, which the pain he has seen was with her. It was her last wish to my dad that this treatment to cancer, which is high cost, should not be deprived to the poor. So he then started off this hospital in her name. ఎంతో మంది ఈనాడు పేదవారి సేవకు 65% ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పేదవారికి చికిత్స కోసమే వినియోగించబడుతుందని నాకు చెప్పారు. The trust was promoted in 1988 by Dr. N.T. Ramarao, then the Chief Minister of Andhra Pradesh, to provide cancer treatment to the poor at an affordable price and to promote medical education and research, particularly in the field of cancer. మానవత్వమే మా ఆదర్శం, సమాజమే మా దేవలం, పేద మానవుడి నాకు దేవుడు. ఆ ఆరాధనే మా నిత్య సమర్చనం సమర్పణం. Even though the land allotted in the year 1988 and the foundation stone laid in the 1989. After this gap of almost 9 to 10 years after the foundation stone, many had the apprehensions whether this hospital would take shape at all. At the time, Indo-American Telugu Women's Organization in New York, they came to us to support and generously contributed in the form of finances, resources and many other ways. We have a lot of struggle to legal battle to vacate the land and financial support and all these things. In spite of all these hurdles,
we feel proud that we were the first one to bring the latest technology in those days in the state of Andhra Pradesh. The institute could open for full-fledged cancer treatment in the year 2000 with 100 beds and was opened by Shri Atal Bihari Vajpayee ji, then the Prime Minister of India. So initially we started in a humble way with 120 beds. Has now ended up in 650 beds almost. Backed by a very capable team of medical, surgical, radiation oncologists, radiotherapists, nuclear and medical physicists and technicians, backed by a research and development wing. We moved from open surgeries to laparoscopic or minimal access surgeries. We've been having robotic surgeries going on in this institution for almost a decade now, and hundreds of patients have benefited from these additions that have been done over a period of time. That is from 2010 onwards, it has become truly an institute wherein lots of residents from all departments have joined us, because we started national board courses. And I proudly say almost 150 specialists passed out from this institute. So one of the most joyful moments for us as cancer doctors is that when somebody completes their treatment and is walking out, that puts a lot of happiness, but at the same time lot of responsibility on our shoulders. పాపం ఈ రోజు మా చేతిలో మాకు పెట్టారండి. మా పాపం 100% చెప్తాను, చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. చాలా బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు. మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా బాగా చేస్తున్నారండి ఈ హాస్పిటల్లో. వీళ్ళకి మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. టెన్షన్ పడకండి, మీరు ఉన్నది బసవతారకం హాస్పిటల్లో. I think so many incidents is there. We are very, very proud. That is the one of the things, I think, the most happiest thing for our Basavatarakam. Over the past 25 years, we've registered over 380,000 cancer patients under one roof. We've administered 125,000 plus surgeries. We have registered and treated over 27,000 breast cancer cases. Ours is a very unique institution in terms of having a dedicated pediatric ward. And it's such a delight to come to the pediatric ward and spend time with these children as they're full of hope and hunger to do something meaningful with their lives. We've registered and treated over 10,000 pediatric cases and have done hundreds of bone marrow transplants. Now, this is something that I'm very proud about. In our Silver Jubilee year, we haven't just limited ourselves to cancer treatment, but also focused on prevention and awareness. We screen more than 45,000 people in rural areas at their doorstep through more than 250 camps and 2 mobile units. What I'm proud about is more than 25,000 women were screened. Not just that, we delivered more than 4,000 HPV vaccine doses for girl children. We also tied up with institutions such as TAS and other educational institutions to build awareness among more than 5 lakh students about cancer. We also conducted seminars and workshops in which more than 5,000 specialist doctors participated. The most emotional experience for us was when 100 laryngectomy survivors who had lost their voice and regained it through treatment and rehab had sung the national anthem at the Republic Day celebrations of 2026. These numbers represent a community rising to challenge cancer, and we are not stopping here. We are coming up with a new hospital in Amaravati, in a 21 acres land. This hospital is coming up in the first phase with a 500-bedded hospital, and then planning to complete it by 2028. And the next phase will be another 500-bedded hospital. We expect the same support being rendered to us by all our donors, our bankers, and the private and public sector industrialists, and the government of Andhra Pradesh. I think there is many incidences. Some of the patients, they lost hope on life. చనిపోతాడన్న బాబుని ఈ రోజు ఇలా నిలబెట్టారండి ఈ హాస్పిటల్లో. It is battle of the mind more than the body. The emotional support is very essential
the management of a cancer. Significant proportion of patients, even in advanced stages, can now still have a good long life. Don't be scared of the cancer. You will be treated, you will see your children growing, and you may see your grandchild. Everything that you have seen so far is because of one human being, and here is that human being, Mrs. Basavatarakam garu. If not for what happened to her, and if not for what he wanted to do, I don't think we would have had this great journey of 25 years and much more to come. As we celebrate today, I promise that the next 25 years will be even bigger, and we will take forward our mission more fiercely, which is to provide cancer care to everyone in need. In her name, Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఈరోజు మనతో అనంతపూర్ నుంచి స్వప్న ఉన్నారు. 10th క్లాస్ పూర్తయిన తర్వాత క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ అయింది. అక్కడి నుంచి తన జర్నీ ఎలా ఉండింది, ఈరోజు మన ముందు నిలబడింది అంటే చాలా ఎదుర్కొనింది. లెట్స్ హియర్ ఫ్రమ్ హర్ ఓన్ వర్డ్స్. హలో, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు స్వప్న. హలో. ఓకే స్వప్న, ఇప్పుడు మా అందరి కోసం నీ జర్నీ క్లుప్తంగా షేర్ చేస్తాను. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు స్వప్న. నేను 10th చదివే అప్పుడు నాకు బోన్ క్యాన్సర్ రావడం జరిగింది. నేను అనంతపూర్లో హాస్పిటల్స్ చాలా చూయించుకున్నాను, నాకు ఎక్కడా బాగా అవ్వలేదు. తర్వాత నాకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో బసవతారకం హాస్పిటల్ ప్రిఫర్ చేశారు. నాకు కీమోస్ 6 months పెట్టారు, అయినా కూడా నాకు రికవర్ అవ్వలేదు. తర్వాత ఆపరేషన్ చేయించాలని చెప్పారు. అప్పుడు జగన్ సార్ మా ఇంటికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు బాలకృష్ణ సార్తో మాట్లాడించి ఇక్కడ హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ చేయించారు. తర్వాత నాకు ఆపరేషన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. ఇక్కడ నాకు టోటల్గా మొత్తం హరిత మేడం బాగా చూసుకున్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉండడానికి కారణం బాలకృష్ణ సార్, బసవతారకం హాస్పిటల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను ఎప్పటికీ ఈ రుణం తీర్చుకోలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే నేను డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడైతే హ్యాపీగా నేను లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. స్వప్న గారికి గట్టిగా మనందరం ఒక మనోబలంతో పాటు తనకి బ్లెస్సింగ్స్ అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. All right, ladies and gentlemen, once again it gives us great pleasure to welcome all of you on this very special occasion. May I now call upon Shri J. Shivarama Prasad Garu, Trust Board Member, to please come forward and give us the welcome address and welcome the guests as well. Thank you.
Good evening, respected Chief Guest Sri Jayaprakash Nadaji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Government of India. Due to his preoccupation, he unable to attend the meeting, but he sent a video message for us. Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Anumala Revanth Reddy Garu, he also preoccupied with other meeting, and he sent his representative Ponnam Prabhakar Garu to attend the meeting. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, I think he is joining very shortly. And our respected elder statesman, Sri Mupparappu Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India. Honorable Union Minister of Civil Aviation, Government of India, Kinjarapu Ram Mohan Naidu Garu, he also preoccupation with the meeting, he is unable to then, he sent out his wishes for us. Honorable Union Minister of State for Rural Development and Communication, Government of India, Sri Pemmasani Chandrasekhar Garu. Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patelji Garu. Honorable Minister of Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Sri Damodara Raja Narasimha Garu. Honorable Minister for Transport and BC Welfare, Sri Ponnam Prabhakar Garu. Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, Sri Satyakumar Yadav Garu. Distinguished dignitaries on the dais and respected doctors, valued donors and well-wishers, members of media, ladies and gentlemen, a very warm welcome to each one of you. It is both an honor and deeply meaningful moment for me to stand here today as we gather to commemorate 25 years of service, compassion and commitment at Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. For many, this institute represents a center of medical excellence, but for me, it carries a deeply personal significance. It is a legacy I have had the privilege to witness closely, not only as a member of the trust, but also as someone connected to one of the early pillars who helped to shape this foundation. I remember with the deep respect Dr. Kodal Sivaprasad Garu, who along with Sri P. Venkateswara Garu and Dr. Tulasi Parvati Polarpu Garu played a vital role during the formative years of this institution. Their involvement was neither distinct nor symbolic. It was hands-on, committed, and unwavering. From overseeing the daily operation to ensuring financial discipline down to the smallest detail, they were deeply invested in building this institution on strong and sustainable foundations. It is because of such a dedication that we are able to stand here and today with pride. Although the foundation stone was laid in 1989, the hospital could not commence the operation until 2000 after overcome several challenges. One major hurdle was arranging 6 crores to pay supplies for the critical medical equipment, without which the machinery could not be dispatched. At a time when banks were reluctant to finance the healthcare sector, ICICI agreed to consider our proposal after much effort, subject to repayment within 5 years. During the then ICICI chairman's visit to Hyderabad, we request the then Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to recommend our case. With his timely intervention, the loan was sanctioned, the hospital commenced its operations, and the amount was repaid within the stipulated period. Without Sri Nara Chandrababu Naidu's support, the hospital may not have become a reality. His intervention played a crucial role in turning this vision into a living institution of service. The institution, born out of noble vision, reflects
a simple yet powerful belief. The quality of cancer care should be accessible, compassionate, and within reach of every individual who needs it. Over the past 25 years, this belief has guided every step of our journey. In these 25 years, the institution has grown from a modest 120-bed hospital into a world-class 650-bed center of excellence, ranked today among the top 5 oncology institutes in India. Our teams perform 35 to 40 complex surgeries every single day. Our medical oncology wing delivers a daycare chemotherapy of over 200 patients daily. Our radiation oncology department, one of the largest and most advanced in Asia, treats nearly 500 patients every day, the highest daily volume in South India. More than 3.81 lakh new registrations for outpatients with follow-up 43 lakhs patients, and inpatients including follow-ups 10 lakh patients have walked through our doors and placed their trust on us. Nearly 1,20,000 families have given a second chance through surgery. More than 5,85,000 daycare treatments have been delivered. A remarkable 22 lakh radiotherapy fractions have been administered, each one representing a silent but determined battle for one more tomorrow. And because we believe that the fight against cancer must begin long before the hospital bed, we have always placed strong emphasis on early detection and community outreach. In 2007, we became the first institution in Southeast Asia to introduce a mobile cancer screening bus equipped with diagnostic facilities. Since then, we organized more than 1,457 free cancer camps across Telangana, Andhra Pradesh, and neighboring states, reaching over 2,70,000 citizens, including more than 1,65,000 women. In this Silver Jubilee year alone, our cancer prevention has organized over 250 screening camps, reaching more than 4,45,000 citizens, including 25,000 women. Through mobile screening units equipped with digital mammography, ultrasound, and digital X-ray, we take this mission to the most remote villages because no one, regardless where they live, should not face cancer without access to timely detection, care, and hope. The relentless pursuit of excellence has been recognized by Niti Aayog as one of the best private non-profit trust hospital in India. We are also proud to hold NABH and NABL accreditations and to be the only ESMO designated center in Telangana, Andhra Pradesh, aligning our care with the highest international standards. On behalf of the trust, I take this opportunity to express our sincere gratitude to all our supporters, the governments, institutions, donors, and individuals who have continuously extended their support and trust, enabling us to serve those in need. Today's gathering is a reflection of that shared commitment, a coming together of leaders, contributors, and well-wishers who believe in the larger purpose of healthcare within humanity. Once again, I extend my heartfelt welcome to all our distinguished guests and attendees, thanking you for being part of this significant milestone. Thank you very much, sir, Shivaram Prasad Garu. Ladies and gentlemen, while Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda Garu, could not join us due to
personal emergency commitments, but he has graciously shared a special video message on this momentous occasion. Let us now direct our attention to the screen as he conveys his greetings and best wishes to Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital on its remarkable journey of 25 years of excellence in cancer care. Namaskar. I'm delighted to be a part of the Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. I would have loved to join you all in person, but due to the other unavoidable engagements, I could not attend the event physically. Today is a very special day as the hospital completes a journey of 25 years of selfless, comprehensive clinical services. The hospital was conceived by Dr. N.T. Ramarao Garu, the then Chief Minister of Andhra Pradesh, the statesman, with a vision to provide world-class cancer treatment at an affordable cost and to promote medical education and research, particularly in the field of oncology. The institute began with 100 beds and today it has got 650 beds. Over the last 25 years, the institute has grown multifold and acquired the state-of-the-art equipment for cancer diagnosis and treatment. The institute has a strong team of over 250 doctors, including renowned specialists in surgical, medical, and radiation oncology. The hospital specializes in the organ-based oncology treatments, including head and neck, breast and cervical and prostate cancers. In addition to clinical services, the hospital houses a dedicated palliative care unit focused on improving the quality of life of the patients facing life-limiting illness through pain, management, emotional and support, and holistic care. On this special occasion, I am happy to share that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Government of India is committed to ensure comprehensive cancer care, including prevention, early detection, timely treatment, and survivorship support to all. A population-based initiative for early detection of cancer has been rolled out, under which persons of 30 years or more are screened at 1.84 lakh Ayushman Arogya Mandirs through trained frontline workers, Ashas and INEMs. So far, more than 35 crore have been screened for oral cancer and more than 16 crore women for breast cancer and more than 9 crore for cervical cancer. 19 state cancer institutes and 20 cancer care centers have been approved to provide comprehensive cancer treatment and survivorship support. In addition, cancer treatment facilities are also functional in all India Institute of Medical Sciences. As per the announcement of the Union Budget of this year, 25-26, the Government of India is setting up daycare centers in each district hospital in a phased manner. So far, 524 daycare centers have already been functional across the country. It is heartening that Basavatarakam Hospital is contributing significantly in fight against cancer in alignment with the objectives of Government of India. I am confident that the proposed Amravati Cancer Campus will significantly strengthen access to advanced cancer treatment facilities. Basavatarakam Hospital demonstrates how partnership between philanthropy, medical excellence, community support, and public healthcare initiatives can create a lasting impact in the fight against cancer. I once again congratulate the promoters, donors, and doctors and staff of the Institute.
with whose dedication and commitment the Institute has grown as a beacon of hope for the people of this region. I wish the Silver Jubilee celebrations a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I request our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, Sri Satyakumar Yadav Garu, to please come forward and give your address. Special address by Honorable Minister, Government of Andhra Pradesh. Srimati Basavatarakam, Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, ట్రస్ట్ మెంబర్లకి, ప్రధానంగా చైర్మన్గా ఉంటున్న నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, ఇవాళ 25 సంవత్సరాల ఈ సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులందరికీ కూడా నమస్కారం. పేదల సాధికారత పట్ల ఎంతో నిబద్ధతతో ఒక పేదల పక్షపాతిగా పేరు తెచ్చుకొని అనేక రకాలైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి తనకంటూ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిర్మించుకున్న మడమతిప్పని మహానాయకుడు స్వర్గీయ డాక్టర్ ఎన్టీ రామారావు గారు తన శ్రీమతి ధర్మపత్ని బసవతారకం గారు అనుభవించిన వేదన తర్వాత అటువంటి వేదన ఎవరికి రాకూడదనే ఒక లక్ష్యంతో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ప్రారంభించడం, అంటే శ్రీకారం చుట్టడం, దానిలో అనేక మంది ఇవాళ 25 సంవత్సరాల ఈ ప్రస్థానంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికి, డాక్టర్లకు కానీ, ట్రస్టీ మెంబర్లకు కానీ, లేదా సామాజిక స్పృహతో దీంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వదాన్యులకు అందరికీ కూడా నేను ముందుగా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. నాటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించబడి 25 సంవత్సరాలుగా క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి నిరంతరమైన వైద్య సేవలను అందిస్తూ కేవలం 2 రాష్ట్రాల పేదలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోకి వచ్చి గేటు దాటి వచ్చిన తర్వాత లోపలికి వస్తే పేద ధనిక అంతరం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించి నాణ్యమైన వైద్య సేవల్ని క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు అందిస్తున్న ఈ ప్రస్థానంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను చేతులెత్తి మరొకసారి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇవాళ ది క్యాన్సర్ ఈజ్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ globally, accounting for 17.83% of total deaths. India is much better with 9.85%, but still situation is alarming. As per the ICMR report, there were 15,60,000 new cases in the year 2024, of which almost 60% of the patients, 8.7 lakh people have succumbed to cancer. I am also a victim of a cancer. It is not that I am affected by cancer, but I lost my mother and also sister, elder sister, to the cancer. So దాంట్లో ఉన్న బాధ వేదన ఏదో నాకు కూడా తెలుసు. అందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అనేక క్యాన్సర్ చికిత్సకు అందిస్తున్న అనేక చర్యలతో పాటు రాష్ట్రంలో గత 2 సంవత్సరాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో క్యాన్సర్ చికిత్సకు లేదా క్యాన్సర్తో బారిన పడి ఇబ్బంది పడుతున్న అనేక మందికి ఒక నాణ్యమైన సేవలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో అనేక కార్యక్రమాలకు కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది.
మొట్టమొదటిగా క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కలిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం మొదలుపెట్టాం. దాంట్లో ఇప్పుడే గౌతమి గారు కూడా మాట్లాడారు. ఒక క్యాన్సర్ సర్వైవర్గా ఉంటున్న గౌతమి గారిని కూడా అంబాసిడర్గా పెట్టి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడమే కాకుండా ఉచితంగా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, బికాస్ 70% ఆఫ్ ది క్యాన్సర్ కేసెస్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్. దే ఆర్ మెనీ డాక్టర్స్ ఎలిమినరీస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో డీప్ ఇన్ టు దట్, బట్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 70% మనం నివారించదగ్గ క్యాన్సర్లు ఉంటున్నప్పుడు దాంట్లో ప్రధానంగా ఓరల్ క్యాన్సర్ కానీ, బెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంటున్న నేపథ్యంలో వీటి పట్ల అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా ఉచితంగా క్యాన్సర్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఓమి బాబా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్తో సహకారంతో, కొలాబరేషన్తో దాదాపు 18,000 మంది హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్కి, రైట్ ఫ్రమ్ ఆషాస్, ఏఎన్ఎంస్ టు కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్స్ టు మెడికల్ ఆఫీసర్స్ టు స్పెషలిస్ట్ అండ్ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దానిలో భాగంగా గ్రామాలకు వెళ్ళి ఇవాళ క్యాన్సర్ పరీక్షల్ని ఓరల్కి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఇస్తున్నాం. దాంట్లో ప్రధానంగా ఓరల్కి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి చాలామంది ముందుకు వచ్చి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి కాస్త సోషల్ స్టిగ్మా కావచ్చు, వేరే ఇతర కారణాలు కావచ్చు, కానీ చాలామంది మహిళలు ముందుకు రావట్లేదు. ఎందుకంటే ప్యాస్మీర్ టెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు హెల్త్ ఫెసిలిటీకి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా అవగాహన కలిగించే ప్రయత్నాలు చేస్తుంటున్నాం. కానీ ఇవాళ నేను చెప్పినట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా సగటున 40,000 దాకా కొత్త క్యాన్సర్ కేసులు వస్తున్నాయి. దాంట్లో నేను చెప్పినట్టు ఒక 10% మంది మరణాలు కూడా సంభవిస్తున్న క్రమం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళ కేవలం ఉచిత పరీక్షలు నిర్వహించడమే కాదు, నిర్వహించిన తర్వాత సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ 3 to 4% వస్తున్నాయి. దాంట్లో మళ్ళీ కన్ఫర్మేటరీ టెస్టుల కోసం పంపించాలా, హయ్యర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ పంపించాలా. అందుకని ఈ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ యూనిట్స్ని ప్రతి మా దగ్గర ఉంటున్న జీజీహెచ్లు ఏముంటున్నాయో రాష్ట్రంలో వాటిలో ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ యూనిట్స్ పెట్టి దాంట్లో మళ్ళీ ఒక స్పెషల్ బ్రాండింగ్ పెడుతూ ఎవ్రీ ట్యూస్డే, థర్స్డే కూడా కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు చేయడమే కాకుండా ఒక స్పెషల్ బ్రాండింగ్ 222 పేరుతో బ్రాండింగ్ కూడా చేసి క్యాన్సర్ కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు వస్తున్న కోసం ఎక్కువ కాలం వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి రాకుండా వారిని ఆదుకునే దిశగా కూడా ఇవాళ ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి, కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు చేస్తున్నాం. కానీ కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దానికి నాణ్యమైన వైద్య చికిత్సను కూడా అందించాలంటే దానికి తగినట్లుగా హెల్త్ ఫెసిలిటీని కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే ప్రధానంగా 2017-18లో ఇక్కడ గౌరవనీయులు వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. వారి చొరవతో కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటున్న నేపథ్యంలో క్యాన్సర్ చికిత్స రోగులకి మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక స్టేట్ క్యాన్సర్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది 120 కోట్లతో. ఒక సంవత్సరం తర్వాత అది ఆగింది. తర్వాత 5 సంవత్సరాల పాటు ఆ క్యాన్సర్ సెంటర్ రాలేదు, సాకారం కాలేదు. నేను ఇక్కడ విమర్శలు చేయట్లేదు, కానీ ఇటువంటి చాలా అవసరమైన, అత్యవసరమైన, అతి ముఖ్యమైన విషయంలో ప్రభుత్వాలు నిర్వహిస్తున్న నిర్లిప్తత కానీ నిర్లక్ష్యాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా నిందించాల్సిన అవసరం ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు 1 సంవత్సరంలోనే ఆ స్టేట్ క్యాన్సర్ సెంటర్ని 120 కోట్లతో పూర్తి చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కావాల్సిన సిటీ సిమ్యులేటర్ కానీ, బ్రాకీథెరపీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కడప సెంటర్ని కూడా ఒక కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. విశాఖపట్నంలో కూడా లెవెల్ 2 క్యాన్సర్ సెంటర్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కావాల్సిన సిటీ సిమ్యులేటర్స్తో కూడా ప్రధానంగా గుంటూరులో L1 క్యాన్సర్ సెంటర్గా గుంటూరు తయారు చేయడం జరిగింది. సిటీ సిమ్యులేటర్స్ కాకుండా లినాక్ మిషన్స్ మాత్రమే కాకుండా పెట్ స్కానర్ కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పెమసాని గారు కూడా నేను ఈ విషయంలో ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సింది. ఎందుకంటే ఈ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద నాట్కో సంస్థ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున నిధులు సమకూర్చి భవనాన్ని నిర్మించడమే కాకుండా ఈ నిర్వహణ బాధ్యత కూడా వారు చేపడితే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మేము పెట్ స్కానర్ని లినాక్ మిషన్ ఒకటి ఇస్తే ఇంకో లినాక్ మిషన్ని కూడా వారు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద తీసుకురావడం జరిగింది. ఒక L1 క్యాన్సర్ సెంటర్గా గుంటూరుని ఇవాళ తయారు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇది మాత్రమే కాకుండా 23 డే కేర్ క్యాన్సర్ సెంటర్ని కానీ, పాలియేటివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ మీద కూడా ప్రధానంగా దృష్టి సారించి ఇవాళ రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారికి ఈ అతి ఖరీదైన చికిత్సను కూడా అందించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. 25 లక్షల దాకా కూడా ఇవాళ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ నుంచి చికిత్సలు అందిస్తున్నాం. ఈ క్యాన్సర్ ఎంత తీవ్రంగా పరిణమించిందంటే 2000 రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చేశారు. వారికి బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్ తరపున హృదయపూర్వక స్వాగతం నేను పలుకుతున్నాను.
బాలకృష్ణ గారు అనుమతిస్తే నేను కొనసాగిస్తాను. ఓకే సార్. ఆంధ్ర విభజన జరిగినప్పుడు క్యాన్సర్కి పేషెంట్లు 23,000 మంది కొత్తకి ఆనాడు చికిత్స అందిస్తుంటే దాంట్లో 99,80,00,000 ఆనాడు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కింద ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అది కాస్త 6 ఏళ్ళు అయ్యేసరికి, అంటే 2020 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆ బడ్జెట్ కాస్త 216 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది. ఇవాళ 2025-26 మొన్న మార్చి నాటికి ఈ 746 కోట్లకి క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు అందిస్తున్న చికిత్స కోసం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కింద ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. అంటే దాదాపు 7.46 టైమ్స్ గత 12 సంవత్సరాల్లో క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య పెరగడం, అదేవిధంగా దానికి అనుగుణంగా ఖర్చు పెట్టే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి. ఇవన్నీ ఇది సదా చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు కాదు, ఎందుకంటే దురదృష్టకరమని. అయితే దీనికోసం ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి ఇవాళ క్యాన్సర్ డిసీజ్ బర్డెన్ తగ్గించే దిశగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒక క్యాన్సర్ అట్లాస్ని కూడా ఇటీవల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంట్లో క్యాన్సర్ మానిటరింగ్ కానీ, లేదా మ్యాపింగ్ కానీ, లేదా ఒక సైంటిఫిక్ వేలో డెసిషన్ మేకింగ్ చేసే దిశగా కూడా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ నౌ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ రియాక్టివ్ క్యూరేటివ్ అప్రోచ్ టు ప్రిడిక్టివ్ ప్రివెంటివ్ వెల్నెస్ అప్రోచ్. అది మాకు మా రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మ్యాండేట్. దానికి అనుగుణంగానే ఇవాళ అవగాహన కలిగిస్తున్నాం. ప్రాథమిక దశలోనే వీటిని గుర్తించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ప్రజల్లో. ఎందుకంటే చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్న చందానంగా కాకుండా వీటి క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా మనం ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు వహించుకోవాలా, ఏ రకమైన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అనే విషయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటూ ఇవాళ ఈ పెస్టిసైడ్స్లో కానీ, కెమికల్స్ విషయంలో కానీ రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒక సేంద్రియ వ్యవసాయం వైపుగా నడిపించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంత తీవ్రమైన సమస్య గురించి ప్రజలకు చెప్పి, లేదా రైతులకు చెప్పి, వీళ్ళకి చెప్పిన దాని తర్వాతనే దాని మీద జాగ్రత్త పడడానికి అవసరం. ఇవన్నీ సమస్య చెప్తున్నప్పుడు ఇన్ని తీవ్రంగా కేసులు ఉన్నాయి, ఇన్ని కొత్త కేసులు వస్తున్నాయి, ఇంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నారు అంటున్నప్పుడు ప్రజల్లో భయాందోళన కలగచ్చు. కానీ ఆ సమస్య గురించి చెప్పకపోతే ఆ సమస్యకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశాన్ని మనం కోల్పోతాం. ఒక ఆరోగ్య వ్యవస్థని, పటిష్టమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థని క్యాన్సరే కాకుండా మిగతా వాటిలో కూడా తీసుకునే దిశగా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకునే దిశగా కూడా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ అందుకనే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి దగ్గరికి పేషెంట్ హాస్పిటల్కి రాకుండా వారి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి 42 రకాల పరీక్షల్ని దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చేయట్లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేస్తున్నాం. దానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక డిసీజ్ బర్డన్ ఏది ఉందో మ్యాపింగ్ చేసి దాని కేటగిరీ డిసీజ్ ప్రొఫైల్ చేసి, ఇండివిజువల్ డిసీజ్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసి నార్మల్, లో రిస్క్, మీడియం రిస్క్, హై రిస్క్ చేసి దానికి అనుగుణంగా రాబోయే రోజుల్లో టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఒక సంజీవిని డిజిటల్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతుంది. దీని కారణంగా రాబోయే ఇబ్బందుల గురించి, వారి ఏ సమస్యలు ఎదుర్కోబోతున్నారు, ఏ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బారిన పడిపోతున్నారు, దాని తర్వాత ఎటువంటి తీవ్ర దుష్పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయనే విషయాన్ని అవగాహన కలిగించడమే కాకుండా ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావాల్సిన దిశగా కూడా రాష్ట్రాన్ని, ప్రజల్ని నడిపించే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే 25 సంవత్సరాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాలు కాకుండా బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలకి విశేషమైన సేవలు అందిస్తున్న బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వచ్చి అమరావతి ప్రాంతంలో కూడా 1000 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సేవా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాలా, సమాజంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేదలను ఆదుకోవడానికి, ప్రధానంగా అతి ఖరీదైన క్యాన్సర్ నుంచి సమాజాన్ని రక్షించే దిశగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకి సమాంతరంగా మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కొనసాగాలని, ఈ ప్రస్థానం కొనసాగాలని, ఎవరైతే ఏ లక్ష్యంతో, సముద్ర లక్ష్యంతో డాక్టర్ స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు దీన్ని తీసుకొచ్చారో ఆ సేవానిరతిని ముందుకు కొనసాగించి ప్రజల మన్ననలు కొనాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ నాకు ఇవాళ అవకాశం కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. Honorable Minister Satyakumar Yadav garu, thank you Andi, thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to welcome all of you once again for this remarkable milestone, 25 years of hope, healing and humanity of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. What began as a compassionate dream inspired by Srimati Basavatarakam garu and brought to life by the visionary leadership of the legendary N.T. Ramarao garu
has today evolved into one of India's most respected cancer care institutions. For a quarter of a century, this hospital has stood as a beacon of world-class treatment, affordable care, groundbreaking innovation, and unwavering compassion. As we reflect on 25 years of service and look ahead to an even more promising future, behind every milestone are countless stories of courage, resilience, and lives transformed. The Silver Jubilee is not merely a celebration of achievements, but a tribute to every patient, doctor, caregiver, donor, and well-wisher who has been a part of this extraordinary journey. Ladies and gentlemen, on that note, may we take the pleasure to invite all the dignitaries onto the stage for the ceremonial lamp lighting. May I request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to please join us on the stage and light the ceremonial lamp. We also take the pleasure to call upon Managing Trustee and Chairman Padma Bhushan, Sri Nandamuri Balakrishna Garu, to kindly join us on stage for the lighting of the lamp. May I also call upon Sri Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, to please come up onto the dais and light the ceremonial lamp. It gives us great pleasure to welcome Srimati Anupriya Patel Garu, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers. We also take the pleasure to call upon Sri Damodar Rajanarasimha Garu, Honorable Minister of Health, Government of Telangana. We also welcome Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh. Request all the dignitaries to join us on the dais for the ceremonial lighting of the lamp. I also take the pleasure to invite Raghav Garu to join us for the lamp lighting. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् Was conceptualized, directed and executed by Shreyas Media, the #1 in India, USA and Canada. Are we doing bouquets? Request Madam Brahmani to present
bunch of flowers to our dignitaries onto the stage and welcome them. Request Chairman Garu Shri Nandamuri Balakrishna Garu to present a bouquet to the Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Also welcome Srimati Anupriya Patel Garu, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare. Shri Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India. Shri Damodar Rajanarasimha Garu. అలాగే శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి కూడా పుష్పగుచ్చాన్ని అందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, some individuals leave their mark on a profession. A rare few leave their mark on generations. For over 5 decades, he has reigned as one of India's cinema's most celebrated icons. As a 3-time MLA, he has earned the trust of people through public service. As chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital for the past 16 years, he has passionately carried forward a mission of healing, hope and compassion, touching countless lives. Whether on the silver screen, in the public life, or through the globally acclaimed Unstoppable show, he continues to inspire millions with his energy, commitment and larger-than-life presence. Ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to invite the chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Center, actor, leader, humanitarian, Shri Nandamuri Balakrishna Garu, to address the distinguished gathering with his opening remarks. Vagarthav Samparthav Vagartha Padipate Jagata Pitaro Vande Bharati Parmeshwara. Good evening to all. It's a privilege and an honor to welcome such an august gathering on this very special occasion. Respected dignitaries, respected dignitaries on the dais, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, our respected elder statesman Shri Mupparupu Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, Honorable Union Minister of State for Rural Development and Communications, Government of India, Shri Pemasani Chandrasekhar Garu, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Minister for Health and Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Sri Damodar Rajanarasimha Garu, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, Sri Satyakumar Yadav Garu, so distinguished guests, doctors, respected former chairmen and trustees, our donors and well-wishers, our dedicated staff, our partners, members of the media and friends from across the world. My warm regards to all of you. Namaskar. Tonight, I stand before you not as an actor, not as a public representative, but as a son. A son who still remembers in 1984, when my mother, Srimati Basavatarakam Garu, was battling cancer, we had access to treatment. But what we witnessed around us stayed with us far more deeply than
our own struggle. People were not just fighting disease, they were fighting circumstances. Families were not only worried about survival, but they were worried about affordability. In the midst of her own pain, my mother asked a simple yet powerful question. If we can fight this because we have the means, what happens to those who don't? That was a humble question from a noble heart. And the question became our responsibility. My father, Shri Nandamuri Taraka Ramarao Garu, transformed responsibility into a mission. In 1989, he laid the foundation for this institution with an unwavering belief that no life should be lost because treatment was out of reach. Those early years were not easy. This institution was not built in comfort. It was built with commitment, with conviction, with purpose. With deep respect, I remember Dr. Kodala Shivaprasad Garu, who was the founder chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, and Dr. Tulsi Parvati Polavarapu Garu, and Sri Kakatiya Venkateshwarlu Garu, who stood by this vision when it needed the most strength. I also remember with gratitude all our former chairman, trustees, and supporters who carried this vision forward with unwavering dedication. On June 22nd, 2000, the sacred promise became a living reality. The hospital was inaugurated by the then Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, in the presence of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the Chief Minister of United Andhra Pradesh. That moment was not the opening of a hospital, it was the beginning of a lifeline. For many, it was a hospital, but for thousands, it became a hope. From a modest beginning, this institution has grown into one of India's leading comprehensive cancer centers. Today, we are a 650-bedded world-class facility. Every single day, our team performs 35 to 40 complex surgeries. More than 200 patients receive chemotherapy daily, and our radiation oncology services treat nearly 500 patients a day, making it one of the highest volumes in the country. Over the years, more than 3.75 lakh patients have received treatment here. But let me say this honestly, we have never measured our success in numbers. The true measure of the institution lies in moments. A child who once walked into the hospital with fear walks out with a smile. A child, and the smile is not just a smile. It is a family breathing again. It is fear turning into courage. It is life finding its way back. Our journey has also been strengthened at critical moments by extraordinary support. The Sri Dorabji Tata Trust timely contribution in 2005 because of our the combined state chief minister intervention, chief minister his intervention, Mr. Nara Chandrababu Naidu Garu and the MP lads, gave immense movements to our growth, enabling us to build advanced radiation facilities and establish our own our bone marrow transplantation program, which was the first in South India, in India. That is a 12-bedded unit which I had started, which has today grown into one of the most respected programs in the region. At the same time, government support has played a transformative role. Through schemes like Arogya Shri and PMJAY, lakhs of patients have received life-saving treatment. From the bottom of my heart, I express my sincere gratitude to all governments, whether it was the United Andhra Pradesh or today's Telangana and Andhra Pradesh. Every leadership has stood with us, and more importantly, stood with patients who needed it the most. Because cancer is not just a disease, it's a financial, emotional, and generational burden. Many families are forced to sell everything they have, but these schemes have protected them, supported them, and given them a fighting chance. I humbly request continued and increased support for such initiatives so that even more lives can be saved. We are not alone in this journey.
from large corporate organizations supporting us through CSR, to individuals who gave not because they had more, but because they felt more from inside. From supporters across India to our Telangana, to our Telugu community across the world, particularly in the United States, Australia, and many other countries. Organizations like TANA, Telugu Association North America, and NATS, North American Telugu Society, and many Telugu associations who stood with us time and again. Our fans who responded with trust and stood beside us always. And our partners and suppliers who ensured that world-class treatment remained accessible and human. Because they understood that behind every effort, there is a life waiting. All of you did not just support an institution. You stood between fear and hope, between illness and healing, between despair and a second chance. For that, we remain forever grateful. Our doctors who fight battles every single day with skill and compassion, our nurses who stand beside patients in their most vulnerable moments, our paramedical teams who ensure precision in every treatment, and our non-medical staff who keep this institution running tirelessly. They do not just a job, they carry responsibility, they carry emotion, they carry lives. Many times they go beyond duty, becoming strength, comfort, and family. To each one of them, I offer not just my thanks, but my deepest respect. Today, as we celebrate this milestone, we also embrace even greater responsibilities ahead. In Amaravati, we are building a 1,000-bed world-class cancer hospital, and in Hyderabad, we continue to expand with advanced technologies and wider reach and the increase of incidence. Because our belief remains unchanged, the best care should not be out of reach, it should be within reach for everyone. 25 years ago, we made a promise and we kept it. But tonight, we are not celebrating that. We are renewing it. To do more, to reach further, and to stand stronger. With your support, with the dedication of our doctors and staff, and with the blessings of my parents, we will continue this journey until the day no patient is denied treatment because of money, until the day no family has to walk away helpless, until the day cancer is no longer feared but confronted with courage and conquered with care. రోగాన్ని మాత్రమే కాదు, నిరాశను కూడా జయించే రోజు వచ్చే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదు. ప్రతి రోగి గెలిచే వరకు, ప్రతి కుటుంబం నవ్వే వరకు బసవతారకం సేవలు ఇలాగే మీ అందరి సహకారాలతో కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Check. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, a leader committed to advancing healthcare, innovation, and public welfare across the state. May I now request Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Science and Technology, Government of Telangana, Sri Damodar Rajanarasimha Garu, to share his thoughts. Respected Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, respected Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Union Minister for State Health and Family Welfare, Government of India, P. Chandrasekhar Garu, Satyakumar Yadav Garu, distinguished public representatives, eminent medical experts, cancer survivors, donors, members of the Basavatarakam Hospital family, and esteemed guests. It is a matter of great pleasure and privilege for me to participate in the Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital
and Research Institute. I extend my heartfelt congratulations to the Basavatarakam Hospital team for their exemplary services to the society in the field of cancer care. My special appreciation to Sri Nandamuri Balakrishna Garu for carrying forward the legacy of NTR Garu, not only in the cinema but also in the public service and the humanitarian work. His unwavering commitment to upholding the vision of NTR Garu. NTR Garu was not only a legendary actor but also a visionary leader who created history in Indian politics. The Basavatarakam Cancer Hospital stands today as a living tribute to the courage and the inspiration of Srimati Basavatarakam Garu. This hospital is a lasting testament to the foresight, compassion and vision of Sri N.T. Ramarao Garu. For 25 years, this institution has been providing hope, healing and support to lakhs of cancer patients. A distinguished journey of service. Basavatarakam Cancer Hospital has emerged as a beacon of hope and a symbol of trust for cancer patients, providing quality cancer care to lakhs of patients, whether they are inpatient or the outpatient, by offering world-class treatment at an affordable cost. Cancer is one of the most significant non-communicable diseases confronting our society today. Changing lifestyles, dietary habits, environmental factors, and to some extent genetics are driving the rise in cancer cases. Telangana is also facing the steady growth of cancer cases, which is alarming. Cancer causes families to face anxiety, emotional distress, and financial hardship. This reality underscores the need to focus on public awareness, early detection, and treatment. The government of Telangana is implementing a comprehensive cancer policy. Telangana has declared cancer as a notifiable disease. We have established a state cancer registry and a cancer portal to report cancer cases. We have established cancer care centers in teaching hospitals across the district headquarters to ensure that every patient receives quality cancer treatment within their own district. MNJ is declared as a center of excellence in cancer care. The government is prioritizing not only NIMS and MNJ but also the establishment of regional cancer care centers. AI-based robotic surgeries and bone marrow transplant reflect the government's commitment to modern cancer care. Healthcare should not become a financial burden on families, as out-of-pocket expenditure often leads to financial distress. The government of Telangana is implementing Arogyasri with the government of India, which is playing a vital role in providing cancer treatment, including major surgeries and transplants. In this regard, I especially appreciate the services being rendered by the Basavatarakam Cancer Hospital. It is our collective responsibility to serve the society. This Silver Jubilee is an opportunity to renew our commitment for the future of the society, to eradicate cancer. I once again extend my heartfelt congratulations to Nandamuri Balakrishna Garu and his team. Thank you all. Thank you very much, sir. On that note, I request Chairman Garu to felicitate Honorable Minister Damodar Raj Narasimha Garu with a memento. I request Chairman Garu to present a memento to Honorable Minister Satyakumar Yadav Garu as well. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we now move on to the felicitation ceremony. Behind every institution that transforms lives are visionaries who dared to dream, leaders who guided the journey, and generous hearts who made it possible. At Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital celebrates 25 years of hope and healing. We take a moment to honor our founding members, board members, and valued donors
whose unwavering support has shaped this remarkable legacy. Ladies and gentlemen, let us begin the felicitation ceremony. The first batch, may I request Madam Anupriya Patel Garu to do the felicitation and honor the recipients. The first batch of founding board members. May I call upon Dr. Kodala Sivaprasad Rao Garu. On behalf of him, Dr. Kodala Sivaramakrishna Garu will be receiving the founding managing trustee. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Call upon founding trustee Shri P.S. Ram Mohan Rao Garu. Shri P.S. Ram Mohan Rao Garu. Shri Ram Mohan Rao Garu. Founding board members, please put your hands together. Ladies and gentlemen, 25 years of legacy and the journey we are witnessing the founding members here on this dais. May I request Shri M.V.S. Ramarao Garu to kindly join us next. On behalf of Shri Mathukumalli Veera Venkata Satyanarayana Murthy Garu, Shri M.V.S. Ramarao Garu will now receive the felicitation. Next up, may I call upon Shri G. Raghav Reddy Garu, trustee of G. Pulla Reddy Sweets, Shri Raghav Reddy Garu. Shri B. Krishnaya Garu. May I call upon Shri B. Krishnaya Garu. Next up, may I call upon Shri Paturi Ramarao Garu to please come on to the stage. Post that, Shri Satish Reddy Garu on behalf of Dr. Anji Reddy Garu. Shri Paturi Sumant Garu on behalf of Shri Paturi Ramarao Garu. Shri Satish Reddy Garu on behalf of Dr. Anji Reddy Garu. Shri Satish Reddy Garu on behalf of Anji Reddy Garu.
may I call upon Srimati Usha Modi Garu on behalf of Shri Pramod Modi Garu. Thank you, ma'am. Thank you very much. Next up, may I request Dr. Pemasani Chandrasekhar Garu to felicitate next set of founding donors. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sri Veeraya Garu, on behalf of Sri P. Venkateswarlu Garu, I call upon Veeraya Garu to kindly join us. Founding donors, may I call upon Sri C.H. Kiran Garu, Srimati P. Parvati Garu, Sri Sushil Kapadia Garu to please come up. Sri C.H. Kiran Garu, Srimati P. Parvati Garu, recurring individual donors, may I call upon Sri Chandru Venkateswarlu Garu on behalf of Srimati Chandru Tulasamma Garu. Venkateswarlu Garu, request you to please come up onto the dais. And next up, may I call upon Dr. P.S. Raju Garu, Sri P. Sitaram Raju Garu, Sri Kommareddy Nagabhushan Garu, Sri Charan Raju Garu, Annalura, Sri Seshireddy Garu, Mrs. Meghana Infra, Sri Sugadish Gudipalli Garu, Sri Pendyala Papaya Sastri Garu, Thank you for all the recurring individual donors. May we all put our hands together for making this huge 25 years of legacy possible. The regular donors, recurring individual donors, thank you and a huge gratitude.
డాక్టర్ పిఎస్ రాజు గారు, శ్రీ పి సీతారామరాజు గారు, శ్రీ కొమ్మరెడ్డి నాగభూషణ్ గారు, శ్రీ చరణ్ రాజు గారు, శ్రీ శేషిరెడ్డి గారు, శ్రీ సుగదీష్ గుడిపల్లి గారు. సమయాభావం వల్ల దయచేసి త్వరగా రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ పెండ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు, శ్రీమతి పెండ్యాల సీత గారు, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ శ్రీ పెండ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు, Thank you, sir. Thank you very much. May I now call upon Gautami ma'am to please come up onto the dais and receive the felicitation. Madam Gautami garni వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. May I also call upon Mamta Mohandas garu to please join us on the dais. And Anantapur Swapna garni kuda వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. స్వప్న అనంతపూర్ నుంచి విచ్చేశారు. స్వప్న గారిని కూడా రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మమతా మోహన్ దాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పెద్దలు రామ్మోహన్ గారు, ఫౌండింగ్ ట్రస్టీ, వారు ఒక్క నిమిషం పాటు మాట్లాడతారు. సార్, సమయాభావం వల్ల దయచేసి క్లుప్తంగా మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అనంతపూర్ స్వప్న గారికి సత్కారం అనంతరం రామ్మోహన్ గారు మాట్లాడతారు. రామ్మోహన్ గారు. I have requested for this privilege from the chairman of the board of trustees of this hospital
for 2-3 simple reasons. The first reason is that I am the only surviving founding trustee of this foundation. That is what gives me the privilege. In fact, I had myself forgotten, but I was reminded by the Chief Financial Officer of the foundation that I am one of the 2 or 3 signatories on the trust deed of this foundation. That is one reason. The second reason is many speakers before me have explained how the idea of a cancer hospital has been transformed by Sri late N.T. Ramarao Garu and then followed by the Chief Minister of the then Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. But one thing has not been revealed till now, and I thought I should reveal it for the benefit of all those who are seated on the dais and all those who are assembled. On one fine morning in 1988, I think it was, Dr. Nori Dattatreya, who gave his message via the digital media, he came to call on the then Chief Minister, Sri N.T. Ramarao. And he went and sat with him and conveyed to him that in her last moments before she passed away, Srimati Basavatarakam Garu conveyed a wish to Nori Dattatreya that while she passed away in his hands after proper treatment, something should be done for all the thousands and lakhs of people who contract cancer and suffer immensely from time to time. So Dattatreya suggested to the then Chief Minister that they should do something to perpetuate the memory of Srimati late Basavatarakam. And then the then Secretary of the Chief Minister, P.L. Sanjeev Reddy, who belonged to the IAS, he was the one who suggested to the Chief Minister that the memory of late Srimati Basavatarakam Garu can be perpetuated by founding a cancer hospital. It was P.L. Sanjeev Reddy's suggestion to the Chief Minister that led to the formation of this hospital, and therefore it seems appropriate that we also remember Dr. P.L. Sanjeev Reddy on this very august occasion. And then 10 years passed without any progress. I don't have to, I would have wished to tell a lot about it, but I only tell you one thing, that after laying the foundation stone of the hospital, Sri late N.T. Ramarao Garu left office within 4 or 5 months. And no progress could be made after that. And at one point of time, the successor government suggested that since no progress has been made, the land could be returned to the state government. It was at that stage that I made my humble contribution to this founding of this hospital by taking up the matter with the then Chief Minister, late N. Janardhan Reddy. I sat with him for an hour and explained to him the background of this institution and persuaded him to withdraw all the objections and allow the trust to continue with the work. And then N.T. Ramarao came back to office, and then he reconstituted the board which was responsible for what we are seeing today. I thought with these few words, I should mention these words because these are not known to anybody else except me,
who was not only a founding trustee, but I continued as a trustee till 1999. And in early 2000 or late 99, I resigned from the trust to make way for Dr. Tulsi to come into the board. And that is how the whole thing has happened. And I'm very happy that today we see an institution of great excellence which ranks among the top cancer institutions, not only in India, but in the world itself. And with these few words, I thank you, the chairman, for giving me the opportunity to say something on this occasion. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And may I now request Honorable Minister for State for Rural Development and Communications, Dr. Chandrasekhar Pemasani Garu, to address the gathering. థ్యాంక్ యూ. ప్రజాసేవనే పరమావధిగా, అనుభవాన్ని ఆయుధంగా, అధికారాన్ని బాధ్యతగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతికి బాటలు వేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పల్లె నుంచి పార్లమెంటు వరకు, విద్యార్థి నాయకత్వం నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి వరకు పోరాటంతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం, ప్రజాసేవతో పరిపూర్ణమైన ప్రస్థానం, తెలుగు తేజంగా భారత ప్రజాస్వామ్యానికి చిరునామాగా నిలిచిన శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారికి, రాజకీయాల్లో ప్రజా విశ్వాసానికి, నాయకత్వంలో నమ్మకానికి, ప్రజాసేవలో మానవత్వానికి కథానాయకుడైనటువంటి శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, మా సహచరులు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ కెమికల్స్ అనుప్రియ పటేల్ గారికి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి, దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి, వీరితో పాటుగా అన్నగారి ఆశయాల అజరామర రూపం, సహచర స్మృతి నుంచి పుట్టిన సంకల్పం, లక్షలాది కుటుంబాల విశ్వాసం, క్యాన్సర్ చికిత్సకు సజీవ సాక్ష్యం అయిన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్వాహకులకు, వైద్య నిపుణులకు, సేవాభావులైన సిబ్బందికి, దాతలకు మరియు ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి మహనీయులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గొప్ప ఆశయంతో ఎదుటివారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రారంభమైనటువంటి ఏ కార్యక్రమమైనా కూడా విజయాన్ని సాధిస్తుంది, చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. అందుకు మన ముందున్నటువంటి ఉదాహరణలు రెండు. ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ, మరొకటి బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం అయితే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఒక మానవతా ఉద్యమం. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల గౌరవాన్ని కాపాడటానికి పుట్టింది. ఈ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడానికి పుట్టింది. రెండింటి వెనుక ఒకే మహానుభావుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి దూరదృష్టి, మహోన్నత సంకల్పం, గొప్ప సేవాతత్వం ఇందులో ఉంది. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఆవిర్భవించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ 40 సంవత్సరాలుగా ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచింది. తన జీవిత భాగస్వామి అనుభవించినటువంటి బాధను మరే పేద కుటుంబం అనుభవించకూడదనే సంకల్పంతో ఆవిర్భవించినటువంటి ఆసుపత్రి 25 సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మందికి ఆశాకిరణంగా నిలిచింది. క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నటువంటి కుటుంబాలు ఎదుర్కొనే ఆర్థిక మానసిక కష్టాలను దూరం చేస్తూ పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా అత్యాధునిక ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ చికిత్స పొందాలనే లక్ష్యంతో ఈ సంస్థను ఆ రోజు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ గొప్పదనం ఏంటంటే, ఆ రోజు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కేవలం ఈ ఒక్క హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్కి మాత్రమే వచ్చారు అంటే అది ఆ రోజు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి మీద కానీ, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కానీ ఉన్నటువంటి
ఒక గౌరవం, అభిమానం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అయితే ఆశయం ఒక్కటే ఉంటే కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే అవుతుంది. అయితే ఆచరణ ఉంటే మాత్రమే అవి ముందుకు వెళుతుంది, తరతరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. బసవతారకం వంటి ఆసుపత్రి మహోన్నత సంస్థలు 25 సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా ముందుకు సాగినా, ఈరోజు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో హైటెక్ సిటీ అభివృద్ధి చెందిన, బయోటెక్నాలజీ రంగం వికసించిన, ISB IIIT వంటి సంస్థలు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందినా అవి యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి విజయాలు కాదు, కాలం కల్పించినటువంటి అద్భుతాలు అంతకంటే కాదు. ఆలోచనలను ఆచరణంగా మలిచిన కార్యదీక్షకు, నిరంతర పర్యవేక్షకు, అంకిత భావానికి సజీవ సాక్ష్యాలు. ఆ సజీవ సాక్ష్యాలకు నాయకుడే తెలుగు జాతి ఎప్పటికీ నిలబడి ఉండే, రుణపడి ఉండే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. 100 పడకలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఆసుపత్రి ఈరోజు 650 పడకలతో, 225 పడకల ఆరోగ్యశ్రీతో, 250 మందికి పైగా వైద్యుల సహకారంతో, దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 12 మడకల బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్తో, 3 లక్షల పైగా అవుట్ పేషెంట్లకు వైద్యం, 90,000 మందికి పైగా ఇన్పేషెంట్ చికిత్సలు, టాటా రీసెర్చ్ సెంటర్ తర్వాత 8,000కు పైగా అత్యధిక సంవత్సరానికి శస్త్రచికిత్సలు, అనేక రకాలుగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. పేద వర్గాలకి ఆరోగ్యశ్రీ, ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాల ద్వారా వేలాది మందికి ఈ రోజున ఉచిత వసతి, భోజన సదుపాయాలతో జరుగుతూ ఉంది. కేవలం ట్రీట్మెంట్నే కాకుండా ఇందా చూపించినట్టుగా ఈరోజు స్క్రీనింగ్కి మొబైల్ యూనిట్స్ని పెట్టారు. అత్యాధునికమైనటువంటి యంత్రాలు, అంటే దాదాపు 6 లీనియర్ యాక్సలరేటర్, ఒక్కొక్క లీనియర్ యాక్సలరేటర్ 30 కోట్లు, 6 ఉన్నాయంటే అవే 180 కోట్లు. పెట్ స్కాన్, ఇలా అత్యాధునికమైనటువంటి యంత్రాలతో ఈరోజు చికిత్స నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎంతోమందిని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున, పారామెడికల్ సిబ్బందిని కానీ, నర్సింగ్ సిబ్బందిని కానీ. ఈ విధంగా క్యాన్సర్ అంటే ఈరోజు గుర్తుకు వచ్చేది బసవతారకం. ఎందుకంటే నేను కూడా గుంటూరు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నాను. నా నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా సరే నన్ను అడిగే క్యాన్సర్ రిఫరల్ సెంటర్ బసవతారకం మాత్రమే. నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంస్థ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్గా పనిచేస్తూ ఉంది. వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం మళ్ళీ ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి ఈ రోజున పెట్టుబడిగా పెడతా ఉన్నారు. బయట కార్పొరేట్ హాస్పిటల్తో పోలిస్తే 30 నుంచి 40% తక్కువ ధరకు ఈరోజు వస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభమైనటువంటి ఆసుపత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రోద్బలంతో ఈరోజు రేపు అమరావతిలో కూడా 21 ఎకరాలలో దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయలతో 1000 పడకలతో మొదటి ఫేజ్ 500, తర్వాత 500 పడకలతో అమరావతిలో కూడా ఇటువంటి సంస్థ రాబోతా ఉంది. అయితే ఆఖరిగా ఆస్తులకు వారసులు చాలామంది ఉంటారు, కానీ ఆశయాలకు వారసులు కొందరే ఉంటారు. తల్లి రుణానుబంధాన్ని, తండ్రి సంకల్పాన్ని నిలబెట్టిన అరుదైన తనయుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. ఈ ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కోసం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు చేసినటువంటి కృషి విశేషమైనది. నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు అమెరికాలో ఉన్నాను. వీరు విదేశాలకి తన సినీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆ ప్రయాణం వెనుక అభిమానులను కలవాలనే ఉద్దేశంతో పాటు బసవతారకం ఆసుపత్రికి మద్దతు సమీకరించాలనే తపన కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వ్యక్తిని నేను. ఒక కళాకారుడిగా కాకుండా, ఒక కుమారుడిగా, ఒక ట్రస్టీగా, ఒక సేవకుడిగా ఆయన ఈ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ స్థాయి సినీ వైభవం, ఈ స్థాయి ప్రజాదరణ, ఈ స్థాయి సిరి సంపదలు ఉన్న వ్యక్తికి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే తండ్రి నాటిన మహావృక్షానికి వారు ఈరోజు నీరు పోస్తూ ఉన్నారు. బాలకృష్ణ గారి అంకిత భావం, దాతల సహకారం, వైద్యుల సేవాభావంతో ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ మరింత ఉన్నత శిఖరాలకి తప్పకుండా అధిరోహిస్తుంది. ఇది ప్రేమకు అంకితమైనటువంటి ఒక పవిత్ర క్షేత్రం. 25 సంవత్సరాల క్రితం నాటిన ఒక సంకల్ప బీజం. ఎందుకంటే ఇది బాధలో ఉన్న వారికి ఒక భరోసా, నిరాశలో ఉన్న వారికి ఒక ఆశ, జీవితం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి వారికి ఒక కొత్త అవకాశం. ఇలాంటి సంస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. వీరే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నటువంటి నారా బ్రహ్మణి గారు, మా సహచరులు భరత్ గారు, అదేవిధంగా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఈరోజు రాలేకపోయారు. వారు కూడా సందేశాన్ని నా రూపంలో ఇవ్వమన్నారు. ఎందుకంటే వారికి అమిత్ షా గారితో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ ఉండి రాలేకపోయారు. నా సందేశము కూడా వారి సందేశమే. కాబట్టి ఆఖరిగా ఆ రోజు
షాజహాన్ తాజ్మహల్ ప్రేమకు సాక్షిగా ఎలా కట్టి ఈ రోజుకి గుర్తు ఉందో ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ అన్నగారి ప్రేమ సాక్షిగా చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటూ నన్ను ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ ఇన్స్పైరింగ్ అడ్రస్. చైర్మన్ గారిని మెమెంటోతో సత్కరించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారికి సత్కారం. వెంకటేశ్వర స్వామి మెమెంటో. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure whose contributions to strengthening healthcare and public welfare continue to impact lives across the nation. It's indeed a privilege and honor for Basavatarakam Cancer Hospital and Research Institute for having the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, Srimati Anupriya Patel ji. अभी हम अनुरोध करते हैं आपका संदेश और मार्गदर्शन करें. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, former Vice President of India, Honorable Shri M. Venkaiah Naidu ji, Honorable Union Minister of State for Rural Development, my colleague in the Parliament, Shri Chandrasekhar Pemmasamy ji, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Shri Damodar Raj Narsimha ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, the Government of Andhra Pradesh, Shri Satya Kumar Yadav ji, Trust Board Member Shri Bharat Mathu Kumili ji, Honorable Member of Parliament, and the Chairman and Managing Trustee of the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, the man who's brought us all here today, Shri Nandamuri Balakrishna ji. All the eminent guests who are present here today on this occasion, distinguished members of the medical fraternity, cancer survivors, our friends from the media, ladies and gentlemen, a very good evening and namaskar. I have great delight in joining you all today for the Silver Jubilee celebrations of the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, an institution which stands as a shining example of compassionate care, dedicated service to humanity, and social commitment. On this momentous occasion, I convey my heartfelt greetings to the trustees, to the management, to all the dedicated team of doctors, the entire staff, the donors, and every other key stakeholder who's contributed immensely in this remarkable journey of nearly 2.5 decades. Congratulations to all of you. We all know that the sufferings of late Srimati Basavatarakam ji, who lost her life to cancer, became the inspiration for establishing this institute. And as I understand, the vision of late Dr. N.T. Rama Rao ji, the then Chief Minister of the state, was not merely to build a hospital, but to create a center of excellence which would ensure affordable and quality cancer care to every section of the society, particularly the underprivileged ones. And over the last 2.5 decades,
I am happy to note that the institution has built an inspiring legacy where it combines advanced medical treatment and technologies with a strong commitment to both affordability as well as inclusivity. And the fact that a large number of the patients or the beneficiaries, they come from the economically weaker section of the society, it reflects the true spirit of service. I am particularly pleased to note that the institution has evolved into a comprehensive cancer care center with not just advanced treatment facilities and research capabilities, but also pediatric oncology services, palliative care, and most importantly, extensive community outreach programs. The contribution of the Institute towards cancer screening as well as building awareness, particularly in the rural and the underserved areas, demonstrates that healthcare institutions can play a transformative role beyond the hospital walls. Friends, cancer today has emerged as a significant public health challenge for our country. And in India, we have roughly around 15 lakh new cancer cases every year. While the advancements in the medical technologies and treatments have improved the rate of survival and the patient care outcomes, the burden of cancer continues to rise. And there are several factors behind it. The changes in the lifestyle that has come, the environmental factors, several factors which govern this continuous rising burden. And the real challenge that lies before us today is not just in providing affordable and quality treatment, but in preventing cancer and also in detecting cancer at an earlier stage. Because the entire medical fraternity understands that if you detect cancer early, it can improve the rates, the chances of survival. And Government of India has recognized cancer treatment as a key public health priority. We have a dedicated national program for the prevention and control of the non-communicable diseases, especially cancer, and comprehensive services are being provided, which includes everything right from prevention to screening to diagnosis, treatment, follow-up, and palliative care. All that is being strengthened across the length and breadth of the country today. And I'm also very proud to state here today that India has undertaken one of the world's largest population-based screening programs through a network of nearly 184,000 primary healthcare facilities, now called the Ayushman Arogya Mandir, across the length and breadth of the country, where every Indian citizen who's aged 30 years and above is being screened free of cost for 3 types of common cancer: oral cancer for both men and women, and breast and cervical cancer screening for women of this country. And I must commend the good work that our frontline healthcare workers are doing in building awareness and also ensuring timely referrals and treatment of these patients. This population-based screening program that we have started through our Ayushman Arogya Mandir, it has today been able to screen more than 35 crore individuals for oral cancer, 16 crore women for breast cancer, and nearly 9 crore women for cervical cancer. And we would all understand that cancer, when detected timely, can help to a great extent in reducing not just the economical, but also the emotional burden on the families, especially those
which are the less privileged sections of the society. And besides strengthening the screening and early detection services, Government of India has also scaled up the infrastructure across the country. So through our state cancer institutes, our tertiary cancer care institutes, our expanded oncology services which are now being provided in the new medical colleges that have come up. And we have really built many medical colleges in this government. There has been a huge scale up. Before 2014, we had around some 384 medical colleges. Today we have 820. So all these medical colleges today have these oncology services, and also the new All India Institute of Medical Sciences that have come up. We have 23 AIIMS now in this country. So everywhere, the infrastructure is being scaled up and these services are provided so that we bring cancer care closer to the communities, to the patients. And we also realize that financial protection becomes very important insofar as cancer care is concerned. The flagship initiative of Government of India, which you may have heard about or read about very often by our leaders, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This is an initiative under which eligible patients, and you would be happy to know that there are 62 crore individuals in this country, which includes the bottom 40% of the poor population, which includes the elderly citizens who are aged 70 years and above, our frontline healthcare workers, and also the gig workers. These 62 crores individuals, they all come under the purview of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and under this scheme, all the eligible cancer patients are receiving support for treatment. Additionally, Government of India has launched initiatives like the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana and the Amrit Pharmacy stores, which are ensuring that the essential anti-cancer medications are now available to the general public at much lower rates as compared to the market prices. Prevention, ladies and gentlemen, remains our most powerful weapon in our fight against cancer. And here I would like to mention about the very recent initiative which was rolled out by none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And that is the HPV vaccination for our girls, for our daughters who are aged 14 years. And nationwide in all the government health facilities, we are doing the HPV vaccination to provide protection against the most deadly cancer, the second most common cancer which is causing death of women and girls in this country, cervical cancer. In all the government health facilities, this HPV vaccination is being undertaken. And we have a cohort of around 1 crore 20 lakh girls who are 14 years of age, and the program started, the vaccination started in the month of February, and by now, almost 44 lakh vaccinations have been achieved already, and the program is really picking up. In all the states, people are coming forward to ensure that their girls do get the free of cost vaccine, HPV vaccine, which is being provided by the Government of India. And we want to reduce the number of preventable cancers. Tobacco consumption, that is also something we have taken up on priority. We're building awareness and trying to discourage people to consume tobacco because it becomes one of the major reasons why people get exposed to the risk of cancer. So these are various steps Government of India has been taking to protect its people. However, the most important thing is that the future of cancer care in India is going to be shaped by innovation. And I'm proud to say that India is already embracing this opportunity. Artificial intelligence, digital pathologies,
advanced molecular diagnostics, and several indigenous advanced medical technologies are today helping to improve screening, diagnosis, treatment, as well as follow-up. We have initiatives like Diamonds and several other research programs through which affordable, high-quality diagnostic services are being promoted, and at the same time, the vision of a self-reliant India, an Atmanirbhar Bharat in healthcare is also being advanced. And I believe that institutes like the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institution, they've got a big role to play in this mission. With what you're doing, whatever I have understood in the audio visuals and by listening to so many of the speakers before me, that the institute is really complementing the efforts of the government insofar as screening, early detection, treatment, and follow-up along with palliative care is concerned. And you have your next phase of your journey wherein you have your plans of expansion. We also heard that a new institute is coming up in Amravati. So I wish you all the best. And I hope that the coming years would see more and more contribution of this institute in providing comprehensive cancer care to the citizens of this country. So friends, let us work with a renewed determination to build an India where comprehensive cancer care is accessible for each and every patient, an India where every patient receives timely treatment, an India where preventable cancers are reduced not just through awareness building, but also by the promotion of adopting healthy lifestyles, and an India where innovation drives better patient care outcomes for our future generations. And with this, I once again convey my heartiest greetings to the Institute, the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, on completing its 25 glorious years of service to humanity. And I do hope that you will continue to illuminate countless lives with hope, healing, and compassion. Best of luck to everyone who's associated with the Institute, and thank you very much for having me here. It's been great knowing about the Institute. Thank you very much, all of you, for being such a patient audience. Jai Hind. Thank you, Madam. Thank you very much. I request Chairman Garu to present a memento to Honorable Minister Anupriya Patel Garu. Ladies and gentlemen, we now move on to the second batch of felicitation ceremony. We thank all our CSR associates, partners. Thank you very much. And may I request Honorable CM Garu to do the felicitation for the CSR partners. May I call upon ICICI Foundation, Zonal Head, Andhra Pradesh and Telangana, supported for a cause, digital pathology. Request Honorable Chief Minister Garu to felicitate our CSR partners. Thank you. May I call upon Kia Social Contribution, supported cause, Arogyasri Ward upgrade. Kia Social Contribution. Thank you so much for your support. May I call upon Federal Bank Limited, supported cause, patient treatment support, Sanjeevani, United Against Cancer. Federal Bank Limited, may I request Linkwell Telesystems to be ready
LIC Golden Jubilee Foundation, please be ready. Bharat Dynamics Limited, please be ready. Indian Oil Corporation, please be ready. LIC Golden Jubilee Foundation, supported cause Sonosite Ultrasound, LIC Golden Jubilee Foundation. Thank you very much. Bharat Dynamics Limited, Advanced Ultrasound Equipment, Bharat Dynamics Limited. Thank you very much. Indian Oil Corporation Limited, please be ready. And S&P Global, please be ready. Indian Oil Corporation Limited, Gastro and Colono Videoscopes Equipment, and S&P Global, Patient Treatment Support. Thank you very much. Thank you very much, Madam. S&P Global. And for the next set of felicitation, Venkaiah Naidu Garni ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Manani Development and Finance Private Limited, Manavi Prithvi Asset Reconstruction and Securitization Company Limited, Prithvi Asset. And next up, Elmas Magnetics Private Limited, please be ready. Ayyappa Infra, please be ready. Prithvi Asset. Supported cause renovation of Arogyasri Ward. Thank you very much for your support. And may I call upon Elmas Magnetics Private Limited, Digital Mobile X-ray Equipment Support. Thank you very much. May I request Infosys Foundation, please be ready. Associate Road Carriers, please be ready. Toyosu Rare Earths, please be ready. And Credo and Zydus. Next up, may I call upon Ayyappa Infra Projects Private Limited, Patient Treatment Support. Thank you, sir. Thank you very much. Infosys Foundation, Cervical Cancer Vaccination Drive by Infosys Foundation. Please come forward, ma'am. Infosys Foundation. And Associate Road Carriers Limited, cancer screening equipment was supported. Associate Road Carriers, Toyosu Rare Earths, Toyosu, Credo Life Sciences, please be ready. And Zydus, Credo Life Sciences Private Limited. Thank you very much. Credo Life Sciences. Zydus Life Sciences, committed to support for Amaravati project. Dr. Devansh and Rudrama Pagidipati, Dr. Devaya Garu, and Namaskar.
రుద్రమ్మ గారు అండ్ డాక్టర్ దేవయ్య గారు. అయ్యప్పస్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దేవయ్య గారు అండ్ రుద్రమ్మ గారు, నాగప్రసాద్ గారు అండ్ రాజశేఖర్ బాబు గారు, నాగప్రసాద్, దేవయ్య గారు, రుద్రమ్మ గారు ₹1,00,00,000 సపోర్ట్గా అందించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Devai Garu and Rudramma Gari contribution. Thank you very much. అలాగే నాగప్రసాద్ తుమ్మల గారు, రాజశేఖర్ బాబు యార్లగడ్డ గారు, వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. నాగప్రసాద్ గారు, రాజశేఖర్ బాబు గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మోతీలాల్ గారు, Motilal Garu has donated 1 lakh first from fans to the Amravati Hospital. Thank you so much, Motilal Garu. Alage Vega Jewellers Chairman Ram Mohan Rao Garu. Vega Jewellers, Ram Mohan Garu. Ram Mohan Garu. Thank you, sir. Thank you very much. గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారి అమూల్య సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారాలు. ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది, అందువల్ల నేను ఎక్కువగా మాట్లాడను. స్వర్గీయ నందమూరి బసవతారకం గారి ప్రేరణతో, కోరికతో ఈ మహోన్నతమైన సేవా సంస్థను నిర్మాణానికి పూనుకునే స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి వారి స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తూ, ఇద్దరి స్మృతికి, ఆ తర్వాత ఈ ఆసుపత్రి ఏర్పడమే కాకుండా ఇది మంచిగా జరుగుతూ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ సరసమైన సరైన వైద్యాన్ని ప్రేమపూర్వకంగా అందిస్తున్న వైద్య బృందానికి, ఇతర సిబ్బందికి, ఈ ఆసుపత్రి నిర్వహణకు ప్రస్తుతం మరి అధ్యక్షుడిగా ఉండి నడిపిస్తున్న శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, శ్రీమతి అమ్మాయి బ్రాహ్మణికి హృదయపూర్వక అభినందనలు, మనందరి తరఫున వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మంచిగా దీన్ని ఇలాగే అమరావతికి వ్యాపించడమే కాకుండా అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండేట్టుగా మరింత దగ్గర చేసే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. నేను ఒకే విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి, దేశవ్యాప్తంగా జీవన శైలి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కారణంగా ఇందాక అమ్మాయి అనుప్రియ పటేల్ చెప్పినట్టుగా మన జీవితంలో, మన జీవన శైలిలో వస్తుండే మార్పుల కారణంగా ఈ రాచపుండు, క్యాన్సర్ని రాచపుండు అంటారు, మనం నిదానంగా తెలుగు మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఇందాక మన
శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారు మంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. ఇంత అమెరికాలో ఉండి ఇంత అద్భుతమైన యొక్క తెలుగు భాషా పరిజ్ఞానం, విజ్ఞానమే కాకుండా పరిజ్ఞానం కూడా కలిగి ఆ భాషా మాధుర్యాన్ని మనకు వినిపిస్తూ ఉంటే నాకు మనసులో ఎంతో సంతోషం కలిగింది. ఇవాళ ఈ యొక్క శ్రీమతి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి మొదట విరాళాలు ఇచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున అభినందిస్తున్నాను. అలాగే శ్రీ పోరవరపు రాఘవరావు గారు, శ్రీమతి పోరవరపు తులసి గారు మొట్టమొదటి ఆ రోజుల్లో రామారావు గారి హయాంలో ఈ ఆసుపత్రికి వారు ముందుకు వచ్చి సహకరించారు. ఇప్పుడు దేవయ్య గారు వారి సతీమణి ఇప్పుడు మనకు మళ్ళా వారు కూడా ఈ యొక్క సహాయం చేసే బృందంలో చేరారు. వీళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకమైన యొక్క అభినందనలు నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఈ ఆసుపత్రికి అప్పుడప్పుడు వెళుతుంటాను, నా కోసం కాదు, ఇతరులు పేషెంట్లు వస్తే తెలిసిన వాళ్ళైతే మరి దగ్గర వాళ్ళైతే తీసుకెళ్ళడం కోసం. డాక్టర్ సెందిల్ రాజప్ప గారు, డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ కృష్ణయ్య గారు, అలాగే వీరి సిబ్బంది అంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందిస్తున్నారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, వైద్యం విద్య ఈ రెండు కూడా ఒక మిషనరీ స్పిరిట్తో పనిచేయాలండి. ఇట్స్ ఎ మిషన్ విత్ ప్యాషన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నేషన్. నో ఒమిషన్, నో కమిషన్ అండ్ నో రెమిషన్. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ మిషన్. ఈ మిషనరీ జీల్తో ముందుకు ఈ ఆసుపత్రిని తీసుకెళ్తున్నందుకు వారి వైద్య బృందాన్ని అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి అభినందిస్తున్నాను. ఆఖరికి ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. ఇందాక మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ ఈ క్యాన్సర్ టెస్టులు చేయించడం ఏమవుతుందో అది ప్రభుత్వ కర్తవ్యంగా కేంద్రము రాష్ట్రము ఇద్దరు కూడా ప్రాధాన్యతలో అందరికీ ఈ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా నిర్వర్తించేట్టుగా చూడవలసిందిగా నేను కోరుతూ ఉన్నాను, సలహా ఇస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఈ ఉచితాలు వద్దయ్యా, అనుచితాలు అయిపోతాయి, కానీ విద్య వైద్యము ఈ రెండింటికి ఉచితంగా ఇవ్వండి, సామాన్య జనం అంతా కూడా బాగా లాభపడతారు, ఉపయోగపడతారని చెప్పని వాటి విషయాలపై దృష్టి సారించి ఇలాంటి ప్రజోపకరమైన యొక్క వైద్య ఆరోగ్య సౌకర్యాలను అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో మరి సాంకేతికమైన యొక్క మార్పులతో కూడా కలిపి జనానికి అందించేందుకు రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ముందుండి చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతూ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన దేశవ్యాప్తంగా దీన్ని ఒక మిషన్ లాగా చేపట్టారు. ఆ మిషన్లో మనందరం కూడా భాగస్వాములై ఆరోగ్య భారతం నిర్మాణకు సహకరించవలసిగా కోరుతూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ నమస్కారం. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ఆనరబుల్ సీఎం గారి స్పెషల్ అడ్రస్ ముందు వీ హ్యావ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ అవార్డీస్, వారిని సత్కరించవలసిందిగా శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. పెద్దలు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారిని సత్కరించవలసిందిగా చైర్మన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. లాంగ్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ అవార్డీస్, అలాగే గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇయర్ 2024-25. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Kalpana Raghunath Garu, Academics Department, Associate Director, 27 సంవత్సరాలుగా బసవతారకంతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. లాంగ్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ అవార్డీ గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. డాక్టర్ కల్పన రఘునాథ్ గారు. డాక్టర్ సుశీల కోదండపాణి గారు, లాబొరేటరీ మెడిసిన్, హెచ్ఓడి పాథాలజీ, 25 years service. Congratulations and thank you very much, madam. Dr. Sushila Garu.
గోల్డ్ మెడలిస్ట్కి సత్కరించవలసిందిగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ దామోదర్ రాజనరసింహ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Gold medalist, academic year 24-25, Dr. A. Fanindra Garu, Doctorate of National Board in Surgical Oncology. Honorable Minister Damodar Rajanarasimha Garu, felicitation cheyavalsindiga request chestunam. Dr. A. Fanindra Garu, Doctorate of National Board in Surgical Oncology. Dr. Vanamu Divya Sai, Diplomat of National Board in Medicine. Dr. Vanamu Divya Sai Garu, congratulations. Alage Dr. Satya Subhadra Garu, topped the All India FOAPM exit examination. Congratulations. Dr. Vijay Kumar Garu. Thank you, sir. Thank you very much. Medical Director Raju Garu, PS Raju Garu, TS Rao గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మెడికల్ డైరెక్టర్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Ladies and gentlemen, it is a great honor, a leader who is known for his transformative vision, relentless commitment to public welfare and steadfast association with this institution. His presence today adds immense significance to the Silver Jubilee celebration. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, for a special address on this very special occasion. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం అందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. గౌరవనీయులు, పెద్దలు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు, గౌరవనీయురాలు కేంద్ర హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సహాయ మంత్రి శ్రీమతి అనుప్రియ పాటిల్ గారు, కేంద్ర గ్రామీణ శాఖాభివృద్ధి కమ్యూనికేషన్ సహాయ మంత్రి గౌరవనీయులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు, తెలంగాణ వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు దామోదర్ నరసింహ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ మినిస్టర్ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యులు భరత్ గారు, ఈరోజు మనం అందరం ఇంత ఉత్సాహంగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కావడానికి కారకులైనటువంటి
బసవతారకం ఫౌండేషన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి నటరత్న నందమూరి బాలకృష్ణ గారు మొన్నటి వరకు సినిమాల్లోనే చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు. రేపు రాబోయే రోజుల్లో సమాజ సేవలో ఎవరు బాగా చేస్తున్నారంటే దానికి చిరునామాగా బాలకృష్ణ గారు తయారవుతారు. అలాంటి బాలకృష్ణ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ యొక్క సంస్థ సక్సెస్ కారణమైనటువంటి డాక్టర్లు, మాజీ ప్రజెంట్ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, సిబ్బంది, దాతలు, అదే మరి క్యాన్సర్ విజేతలు కూడా ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. అలాంటి అందరికి కూడా 25 సంవత్సరాల శుభ సందర్భంగా రజతోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నాకు అందరికంటే ఎక్కువ ఆనందపడే వ్యక్తిని నేను. ఆలోచన వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఈ యొక్క హాస్పిటల్కి కాస్తో కూస్తో ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు దీనికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది. దానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ప్రతి ఒక్క సక్సెస్కి ఒక స్టోరీ కూడా ఉంటుంది. మా అత్తమ్మ బసవతారకం గారు మా కుటుంబానికి ఒక పెద్ద దిక్కు. ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో బిజీగా ఉండేవారు. ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా టైం ఉండేది కాదు. అంత పెద్ద కుటుంబాన్ని ఎంతో విలువలతో, క్రమశిక్షణతో పెంచారు. కుటుంబంలో అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు పంచారు. అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా, కేరింగ్గా చూసుకునేవారు. నా ఉద్దేశంలో చాలామంది చూశాను, కానీ అవి ఒక మానవతావాది. అలాంటి ఆవిడికి మీరు ఒకసారి చూస్తే క్యాన్సర్ రావడం చాలా బాధ కలిగింది మాకందరికీ. అయితే ఆ రోజు మనం చూసుకుంటే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద హాస్పిటల్స్ కూడా లేవు. ఆవిడ సఫరింగ్ కూడా చూసాం. ఆ రోజు తమిళనాడులో అడయార్, ముంబైలో టాటా ఆసుపత్రి, ఇలాంటివి 1-2 ప్లేసుల్లోనే హాస్పిటల్స్ ఉండేటివి. ఎవరైనా ఇప్పుడే వెంకయ్యనాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు. ఆ రోజు క్యాన్సర్ అనేది డబ్బులున్న వాళ్ళకే వచ్చేదని, దాన్ని రాచపుండు అనేవాళ్ళు. అలాంటిది క్యాన్సర్ రాను రాను పెరిగే పరిస్థితికి వచ్చింది. అక్కడి నుంచి చాలా సఫర్ అయ్యారు. ఆవిడ సఫరింగ్ మేమంతా చూసాం. కడాన అమెరికాకు కూడా తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించిన. ఎగ్జాక్ట్గా మేము ఆగస్ట్ క్రైసిస్లో ఎన్టీ రామారావు గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి నెలలోనే, 1 నెల 2 నెలల్లోనే ఆమె చనిపోవడం చాలా బాధ కలిగింది. ఆ షాక్ నుంచి ఎన్టీఆర్ తట్టుకోవడానికి కూడా చాలా సమయం పట్టింది. అయితే ఆ రోజు ఆయనకి ఒక కోరిక, ఒక ఆలోచన, మళ్ళీ పేదవాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా శాశ్వతంగా ఒక మంచి హాస్పిటల్ కడితే బాగుంటుందనే ఆలోచన ఆయన చేయడం, అదే విజన్. ఆ రోజు ఆయన ఆలోచనే ఆ రోజు ఇంత మునిపే రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పారు. ఆ రోజు ఆయన ఆలోచించి సెంటర్లో ఒక 8 ఎకరాలు 6 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారు. అది రిజిస్ట్రేషన్ చేశాం. ఎగ్జాక్ట్గా 4 నెలల్లో 89లో గవర్నమెంట్ పోయింది. అక్కడి నుంచి ఇది చాలా సమయం పట్టింది మాకు. ఆ సమయం మీరు చూస్తే మళ్ళీ 96, 97 వరకు దానిపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టలేకపోయాం. మళ్ళీ నాకు ఒక ఆలోచన, ఈ హాస్పిటల్ని, ఎన్టీ రామారావు గారి విజన్ని
మా అత్తమ్మగారిని శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా చేయాలనే సంకల్పంతో ఆనాడు ఇప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం కోడెళ్ల శివప్రసాదరావు గారు ఫస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉండి అన్ని బాధ్యతలు తీసుకొని ముందుకు పోయారు. అమెరికాలో తులసి గారు అక్కడుండి ఫండ్స్ అన్ని మొబిలైజ్ చేసి వారు కూడా పూర్తిగా సహకరించారు. వీరందరి సహకారంతో ఇప్పుడే డాక్టర్స్ అందరితో మాట్లాడుతున్నా, వీళ్ళందరి సహకారంతో నోరి దత్తాత్రేయ లాంటి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా సహకరించారు. చాలామంది ఎన్ఆర్ఐలు, రాజ్యసభ సభ్యులు, వ్యాపారవేత్తల సహకారంతో ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపట్టాం. టాటా ట్రస్ట్ కూడా అడిగితే ఆ రోజుట్లోనే వాళ్ళు కూడా ఉదారంగా సిఎస్ఆర్ ఇచ్చారు. 2000 సంవత్సరంలో ఆనాటి ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి మామూలుగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్స్ పెద్దగా ముందుకొచ్చి ఇనాగరేట్ చేయలేదు. పిలిచిన వెంటనే ఎన్టీ రామారావు గారి పైన అభిమానంతో, అంతేకాకుండా నాకుండే సన్నిహిత సంబంధాలతో ఆయన వచ్చి 100 పడకల ఆసుపత్రి ప్రారంభించాం. అది ఒక ఫౌండేషన్. తండ్రి ఒక మొక్క నాటితే, ఒక ఆలోచన చేస్తే దాన్ని కొడుగ్గా బాధ్యత తీసుకొని బాలకృష్ణ గారు ఈరోజు ఒక మహాకల్పవృక్షంగా తయారు చేసిన ఘనత బాలకృష్ణ గారికి దక్కింది. అయితే ఈరోజు నిరంతరం తపనతో, దీక్షతో ఆసుపత్రిని క్యాన్సర్ బాధితుల పట్ల ఒక దేవాలయంగా మార్చారు. అయితే ఏ వ్యవస్థ అయినా ఒకసారి అనేక సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. 20 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో ఎంతోమంది త్యాగంగా ముందుకొచ్చి పనిచేశారు, ఎన్నో విధంగా సేవలు చేశారు. ఇందులో మాకు కూడా కొన్ని సవాళ్ళు కూడా వచ్చాయి. ఆ సవాళ్ళను మీరు చూస్తే ఆ రోజు మేనేజ్మెంట్లో కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయి. ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క వ్యవస్థ మనుగడ ఉంటుందా అనే అనుమానం కూడా వస్తే, అలాంటి సమయంలో మేమందరం అనుకుని ఎవరైతే దీన్ని నడిపించగలుగుతారనుకుంటే గుర్తొచ్చిన వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. బాలకృష్ణ గారికి 15 సంవత్సరాల మునుపు ఈ బాధ్యత తీసుకుంటే ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పనిచేయడమే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో తిరుగులేని వ్యవస్థగా, అన్స్టాపబుల్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా బిజీగా ఉంటాడు. సినిమాల్లో ఇప్పుడు కూడా ఈ వయసులో ఎవరు సినిమాల్లో కూడా మామూలుగా రిటైర్ అయిపోయి ఉంటారు, లేదంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తయారవుతారు. ఇప్పుడు కూడా ఎవర్ గ్రీన్ హీరోగా డిమాండ్ ఉంది. పిక్చర్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నాయి. ఇంకొక పక్క హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ మొట్టమొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గెలిచే నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ హిందూపూర్ నియోజకవర్గం. మెజారిటీ కూడా తగ్గడం లేదు. అక్కడ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. మామూలుగా బిజీగా ఉండే వ్యక్తులను ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి చేయలేము, పట్టించుకోం. ఒక ప్యాషన్ ఉంది, ఒక ఎంపతి ఉంది, ఒక కంపాషన్తో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఎంత బిజీగా ఉన్న క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళడం, ఆయన క్యాన్సర్ పేషెంట్తో వ్యవహరించే తీరు చాలా, అంటే ఆయన మనసులో ఒక ఆవేదన, చేయాలనే తపన, అందువల్లనే ఈ సంస్థ ఈ స్థాయికి వచ్చింది. నేను చాలాసార్లు చాలామందిని చూశాను. ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ పెడితే కూడా కష్టపడిన ఈ సమయంలో బాలకృష్ణ గారు ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి ప్రపంచమంతా తిరిగి డొనేషన్స్ వసూలు కలెక్ట్ చేయడమే కాకుండా సిఎస్ఆర్ కోసం పదే 10 మందికి చెప్పి ఒక సేవాభావంతో ముందుకు పోయారు. దానివల్లనే ఈరోజు ఈ వ్యవస్థ ముందుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. 25 సంవత్సరాలు ఈరోజు వ్యవస్థ వల్ల వేలాది కుటుంబాలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది, వెలుగునిచ్చింది. ఒక చిన్న ముక్కగా పెట్టిన ఇది 650 పడకల ఆసుపత్రి, 250 మంది పైన
నిపుణులైన వైద్యులతో బ్రహ్మాండమైన సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం 3 లక్షలకు పైగా అవుట్ పేషెంట్లు, 90,000కు పైగా ఇన్ పేషెంట్లకు సేవలు అందిస్తూ ఉంది. సంవత్సరానికి 8,000 ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు. 22 మందికి ప్రతిరోజు ఆపరేషన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది మనం చూస్తే ఈ ఆసుపత్రికి వచ్చే ప్రతి రోగి కేవలం ఒక పేషెంట్గా కాదు, అతను ఒక కుటుంబానికి ఆశ. ఆ ఆశను నిలబెట్టే సంస్థ బసవతారకం ఆసుపత్రి. పేద వర్గాలకు నిజమైన గుండె ధైర్యంగా నిలబడిన ఏకైక వ్యవస్థ బసవతారకం వ్యవస్థ. మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణ, అటు 2 రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్రివెంటివ్ క్యాన్సర్ కింద 1600 పైన శిబిరాలు పెట్టారు. 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ మందిని ప్రీ స్క్రీనింగ్ చేసి మొత్తం స్క్రీనింగ్ అంతా చేసి ముందుకు తీసిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. నర్సింగ్ కళాశాలలు, పారామెడికల్ విద్యా సంస్థల ద్వారా నిపుణులు అందిస్తున్నారు. మొన్నే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అమరావతిలో హాస్పిటల్ పెడతామంటే నేను పూర్తిగా స్వాగతించాను. 1000 పడకల ఆసుపత్రి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు. బాలకృష్ణ గారిని, మేనేజ్మెంట్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా, స్వాగతిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు దేశంలోనే అనుప్రియ పాటిల్ గారు చెప్పారు, క్యాన్సర్ కానీ అదే మరిగా అనేక డిసీజెస్తో బాధపడి కేంద్రం కూడా అనేక విధాలుగా ముందుకు వస్తూ ఉంది. ఒక్క క్యాన్సర్ మనం చూస్తే 2024లో 15 లక్షల మంది పైన క్యాన్సర్ కేసులు వచ్చాయి. ప్రతి సంవత్సరం 9 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. అంటే ఏ విధంగా ఉందో మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనం కూడా దీని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే 2 మినిస్టర్స్ కూడా చాలా ఎలాబరేట్గా చెప్పారు. తెలంగాణలో క్యాన్సర్ కోసం ఏం చేస్తున్నామని రాజనరసింహ గారు చెప్పారు. సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, క్యాన్సర్ బారిన ఎవరన్నా పడితే ఆ కుటుంబమే కుప్పగూలిపోతుంది. మానసికంగా, ఆర్థికంగా చితికిపోతారు. ఎంత ధైర్యంగా ఉన్న వ్యక్తులైనా సరే ఆ కుటుంబంలో ఒక్కసారి క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే పూర్తిగా మానసిక స్థైర్యాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి 2-3 చూసాం. చాలా ధైర్యంగా వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ స్టోరీలు కూడా చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎప్పుడైనా సరే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో మనం ముందుగా డిటెక్ట్ చేయగలిగితే మనం చాలా వరకు నివారించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రివెంటివ్, ప్రిడిక్టివ్, క్యూరేటివ్ విధానాన్ని మనం అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఒకటే బసవతారకం హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ని కోరుతున్నా. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు చూశాను, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ హాస్పిటల్కి అన్ని ప్రభుత్వాలు ఆదరణ చూపించాయి. విడిపోయిన తర్వాత కూడా 2 ప్రభుత్వాలు, ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా అందరూ కూడా సహకరించారు. ఆ విధంగా సహకరించిన అన్ని ప్రభుత్వాలకి, అన్ని పార్టీలకి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ ఆర్గనైజేషను నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈరోజు దేశంలో కొన్ని మోడల్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. పబ్లిక్ హెల్త్ ఒకటే, గవర్నమెంట్ ఒకటే, హెల్త్ సెక్టర్లో అందరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడలేం. ఇటీవల ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా చాలా హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి. అయితే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వచ్చే హాస్పిటల్లో లాభార్జన ఉంటుంది, షేర్ హోల్డర్స్ కానీ అన్ని విధాలుగా. అలాంటి సమయంలో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ రాగలిగితే, సమర్థవంతంగా పనిచేయగలిగితే నిజమైన పేదలకు నిజమైన వైద్య సేవలు జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. అది రావాలంటే బసవతారకం లాంటి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. అది వచ్చినప్పుడే
ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో నేను ఒక్క విషయం ఇక్కడ చెప్పాలి. ఎన్టీఆర్ వేసిన ఫౌండేషన్ ఇప్పటికే కొంతమంది చెప్పారు. మేము ఆయన ఆశయాల కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాం. ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్గా బాలకృష్ణ గారు బసవతారకం ఆసుపత్రిని బ్రహ్మాండంగా నడిపిస్తున్నాడు. ఇంకొక పక్క డాక్టర్ అయినటువంటి మా మిస్సెస్ భువనేశ్వర్ గారు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ పెట్టి ట్రస్ట్ ద్వారా తలసీమియా కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాలకు నాంది పలికారు. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా కొడుకు తల్లి పేరు పెట్టుకొని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తే కూతురు తండ్రి పేరు పెట్టుకొని సేవా కార్యక్రమాలు చేసే ఏకైక కుటుంబం ఎన్టీఆర్ కుటుంబం. ఇద్దరికీ డబ్బులు అవసరం లేదు. బాలకృష్ణ గారు ఈ సమయం పెడితే ఇంకొక సినిమాలో యాక్ట్ చేసి ఇంకొంచెం డబ్బులు వస్తాయి. ఆవిడ ఈ సమయం ఖర్చు పెట్టి నేరుగా పోయి హెరిటేజ్లో కూర్చుని డబ్బులు వస్తాయి. కానీ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ పేదలకు సేవ చేసినప్పుడు ఉండే ఆనందం అక్కడ వ్యాపారం చేసినప్పుడు కానీ యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చే డబ్బులతో కాదు. అది ఆ రోజు ఆ కుటుంబం యొక్క విశిష్టత అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ పుణ్య దంపతులు ఎక్కడున్నారు స్వర్గం నుంచి నిండు మనసుతో ఆశీర్వదిస్తారు. ఆ నిండు పుణ్య దంపతులు చేసుకున్న పుణ్యం కానీ ఈరోజు అటు బాలకృష్ణ గారు భువనేశ్వర్ గారు చేసే సేవల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ నేను ఒకటే మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు. నాకు కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా కొన్ని సమస్యలు కూడా నాకు వచ్చాయి. ఆ సమస్యలన్నీ అధిగమించాం. ఇప్పుడు సేఫెస్ట్ హ్యాండ్స్ బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో 25 సంవత్సరాలు చూపించిన ప్రగతి ఒక స్టేజ్ అయితే రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్గా బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తయారై కొన్ని లక్షల మంది జీవితాల్లో వెలుగు చూపిస్తుంది. ఎవరైనా సరే విరాళాలు ఇవ్వాలంటే మంచి పని చేయాలంటే మీరు చేయండి. మీరు చేసే ఓపిక లేకపోతే బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ 25 ఏళ్ళు సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో 50 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ కూడా చేసుకొని ఈ వ్యవస్థ ప్రగతి కోసం మనందరం కూడా ముందుకు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రేయోభిలాష్ అందరినీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, may I request Chairman Garu to felicitate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Thank you, sir. Thank you very much. And now I request Bharat Garu to propose the word of thanks. It's been a very long day, but I'll conclude it quickly. Respected Chief Guest Chandrababu Naidu Garu, Honorable former Vice President of India Venkaiah Naidu Garu, Honorable Union Ministers Anupriya Garu, Pemasani Chandrasekhar Garu, Honorable State Health Minister Satyaprasad Garu, Damodar Raj Narasimha Garu, Chairman Balakrishna Garu and all trustees, and all the guests in the audience. As we conclude this Silver Jubilee celebration, I have the privilege of offering a vote of thanks. So I've been thinking all this evening what I should talk about.
Institutions are not merely built by concrete, steel buildings, but by culture. And culture comes from people. A lot of the speakers before me spoke about the vision of NTR Garu. Many people could have built a memorial for Basavatarakam, but NTR Garu chose to create a public mission that is a living organization that continues to serve people. And the vision was followed by great custodians. Balkrishna Garu last 16 years, impeccable stewardship, no personal agenda. That is why I think this institution is thriving like this. And special thanks to our Chief Minister Chandrababu Naidu Garu, and more importantly, the guardian angel of this organization. Many crises have come, and he's always been there to show up, to support us, and most recently, encouraging and believing in us to establish the 21-acre campus in Amravati. We promise you, sir, and the people of the Telugu states, that this hospital will be one to remember. As we celebrate today, I would also like to remember those who are no longer with us and whose contributions remain woven into our fabric. Dr. Kodela Shivaprasad, Dr. Tulasi, Venkateshwar Garu, MVVS Murthy Garu, Pulla Reddy Garu, Pramod Modi Garu, Anji Reddy Garu, Kakal Subbarao Garu, and many others who shaped the culture of this hospital. The true turning point of a hospital is not when a building is inaugurated, but it is when great people and team members decide to stay. When they choose service over personal gain, when they mentor younger colleagues, when they refuse to compromise on standards and earn the trust of patients year after year. One patient at a time, one family at a time, one doctor at a time for 25 years. To every doctor, nurse, technician, researcher, administrator, donor, volunteer, and staff member who contributed to this journey, thank you. And above all, thank you to the patients and families who placed their trust in this institution. As we celebrate tonight, let us remember not only the visionaries who started this journey, but also the builders who carried it forward. Many of them may never appear on this stage, but their work lives on in every patient healed, every family comforted, and every young doctor inspired. Venkanaid Garu, Telugu manam marchipotunna అందుకే కొంచెం తెలుగులో కూడా పెట్టాను. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డర్స్ వారిలో చాలా మంది ఎన్నటికీ వేదికల పైన కనిపించకపోవచ్చు, కానీ వారి చేసిన కృషి ప్రతి రోగి కోలుకోవడంలో, ప్రతి కుటుంబానికి ఉపశమనం లభించడంలో మరియు ప్రతి యువ వైద్యునిలో స్ఫూర్తి నింపడంలో సజీవంగా ఉంటుంది. చరిత్ర సంస్థలను గుర్తుంచుకుంటుంది, కానీ సంస్థలు తమను నిర్మించిన వారిని గుర్తుంచుకుంటాయి. ఈ రజతోత్సవ వేళ వెళ్ళిపోవడము, మర్చిపోవడము చాలా సులువైన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడే ఉండి సేవను అందించిన వారిని మనం స్మరించుకోవడం ఎంతో సముచితం. తమకు నీడనిచ్చే అవకాశం లేకపోయినా భవిష్యత్తు తరాల కోసం చెట్లు నాటడానికి వారెంతో కృషిపడ్డారు. And lastly, my sincere gratitude to all our distinguished guests, media, governments and society for supporting us and being a part of this special occasion. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. I request all of you now to raise for the national anthem. Ladies and gentlemen, we are about to witness not just a performance, it is a celebration of courage and life. These inspiring laryngectomy survivors from Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital have overcome the loss of their natural voice. They have set a world record and continue to inspire countless others with their resilience. As we celebrate 25 years of hope and healing, they are now here with us to render our national anthem, a powerful reminder that the human spirit can never be silenced. I request all of you to join them. It is an effort they are putting this evening, and may we all applaud them with a huge round of applause. Check, check. Oh.
I request all of you to be in attention and national anthem now. जनगणमनाधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलचितरंगा तब शुभ नामे जाए तब सुभाषिष समाए दावे तब जय दाता जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय అందరూ దయచేసి ముందుకు వెళ్ళి ఒక గ్రూప్ ఫోటో ముఖ్యమంత్రి గారితో చైర్మన్ గారితో మిగిలిన అతిథులతో తీసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Thank you very much. I request also the HODs to please join for the group photograph. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on behalf of Hinduja Group, may I call upon Sri Kanniganti Srinivas Rao Garu to present a bouquet to Chairman Garu. Chairman Garu ke kada? Cheppan. Atni బాలకృష్ణ గారికి ఇచ్చేయండి. Thank you so much. Thank you, sir. Board members and Basavatarakam team, group picture with the Chairman Garu.